Share the video. Welcome. Odinala Bishop Mweze Kabamo. Ejele mobodo yibo. Ifende mena galamo fuma. Makobo natalachi. Manojo rumwe woke gazobi ya. Aja libo wefo. Welcome. Mabola mike chukumwa. Na choi wela tobodo namu we bula for we jawo zaselim maka na wala na kute na baya geyele mbalio. Welcome. Na bona talachi yaka muneme ifane mene wegiwe Ugochukwu na Germany, please, after this program, remember to call me. Then when you Chief Gomez, I just saw you now, I remember it. Please, after this program, remember to call me. Biko. This is one of our new track. Optagona audio mark. You can be vibing it. What we do is just we do a song, we drop it on audio mark. Very soon we'll upload it on YouTube. You are welcome. You find your one naya. Why the Munsoka? Chidimma na Abuja. You are welcome. Afunwa and Erika. Patience. Welcome, welcome. Akachuku. Once you come online, you share the video. Let's go.
malọzi nwanne ya onye ukwu amalọzi onye nta ma onye nta amala onye ukwu nwata malọzi okenye ma okele amaghị ọzọ nwata nne nna m nwa ya na-alụzi ọgụ ma ole wee bido n'obi m wee tiwe mkpu wee gbawa ụmụ Igbo ma ole ndị fulefu gbara lataba na onwede ka anyị si eme ife ọdịnala bishọp nwezi ka ọba mmọnwụ ọ bụ mụ na-ekwu onye amụma na-eti mkpu n'ọzala mmọnwụ ọ na-enweghị iwe ntezili ma ose mmadụ ebule nwanne ya ajali Igbo na ọ na-ewe iwe ọkụ ọdịnala mmọnwụ na mkpụrụ onye koloko na-awọ lọ ebidola m wee chọwa ụmụnne m ana m achọ nwanne m ejela m obodo Asaba mmọnwụ ebe m na-achọ nwanne m ejela m obodo Mmambala ebe m na-achọ nwanne m ejela m obodo Imo steeti mmọnwụ ebe m na-achọ nwanne m maka Igbo niile bụ ofu ejere m obodo Ebonyi ndị ọma ebe m na-achọ nwanne m bishọp nwezi ka ọba alatara na obodo Enugu ebe ọ bụrụ bishọp mmọnwụ ebe m na-achọ nwanne m onye mejọrọ gbaya ala na ife anyị na-ekwu ụbọchị emezina na mmụọ mmiri na oziri m osisi awara dị n'ala Igbo ziri m ozi bishọp nwezi ka ọba mmọnwụ na-abụ m ụkanebe ejere m ọrụ ọkara mmiri ndị Igbo nọ n'obodo ọzọ ebe m na-achọ nwanne m ejere m obodo Igala niile ebe m na-achọ nwanne m maka na Igbo niile bụ ofu mana enwere ife ji mara anyị Igbo na anyị na-eme nwanne anyị na-eme ya ọfụma ya mere m ji achọ nwanne m ejere m nkọli gị ife chere ntị wee nụ n'oriri nne maka na o nwere ife mmụọ na-ekwu bishọp wee sekọba nwayọọ nwayọọ ka anyị jeje ihe dị ọkụ ga-eji oyi ọ bụ okwu mmụọ ka anyị na-ekwusi onye na-achọ nwa ga-amụta nwa onye ife na-esiri ike n'ọya dị mma mama nnukwu anụmadụ osimiri gọzie yi o mere nwa ogbenye ọdụrụ elivantị mmọnwụ n'elu ide ya mụ n'aja gọzie yi n'elu ụlọ shodo agọzie yi oke mmụọ ziri m ozi gọzie yi Igbo mmọnwụ achala Igbo ya gọzie unu ọdịnala bishọp nwezi ka ọba mmọnwụ ọgene ọdịnị n'ọfịa ọ na-abụtete n'ụtụtụ uweluzuwe wele ọchị mkpọwe
can go and download the song. The song is on audio mic. Enjoy the song. What we're trying to do, boom, to send a message to encourage the young people who are calling. And for those ones that have answered their call, maybe one word or the other, they lured into something that are unnatural. And when the JB does okay, akwanye ha n'otu nzuzo. Akwanye ha n'ime arụ. Return back na ajala Igbo na achọghị. And that is one of the major things we are going to discuss today. And when the Zaro Kowaha, because of mentorship, I keep telling this. I don't care how we see it or whoever that mentored you. You can. Very good. And you're going to you should go and join us. The problem I carry on Nigeria problem. Go and join us. I don't care how you whatever you see online about mentorship, no na call rubbish. Oh, kagba sagu butena ara na nwunye mmadụ. Kagba sagu butere me mistake o why. Iye kpọrọ onye oku, abụmọ kpọrọ onye oku, abụrụ mọ kpọrọ onye oku. But all of them are subject to ntọala Igbo. Na nwere ka ishe mife. Oh, kagba sagu butere jeje na mba. You learn how to go to mba and bring power. Ajala Igbo na achụgharị. Today you no longer have peace of mind. So I don't care how we see it. Unless money je more dibia. And one of the reasons we discourage people. Na anaghị amụ dibia amụ. Ọ ya mere ọ na-atụrụ unu n'ọnụ. Anaghị amị amụ. Eh? No more na akpọ mmadụ oku. If the spirit did not call you, clear the road. Maka na ebe na-eje eteka. Ihe anya ga-afe erika. Are you with me? You can have colleagues, for example, Dibia. You can call on me, for example, Odinala Bishop Abum Dibia. The moment you know Abum Dibia, and I am calling from Imo State, or I am calling from Enugu State, and we're already in my chamber now, and I don't know how to do it. Can you put me through, or should I reschedule the date with the person? Maybe I will come. Then, if there's something to give me, you give me. Or can the Dibia bone me? Not for you to go and sit down in somebody's house. Some of them along the line are quite good to do. Ufodu buru more alone ala Yoruba. Jeburu for me Dibia and they brew power non ala Yoruba. The question is Ajuji Gajon we going to Yoruba Lebia and Ali Igbo bia brew more Igbo. All this nonsense and a measure is one of the reasons that people will look at us and look at us as people that are not serious. No, we have more for a book. Now, why I know they call somebody on phone, I know they call you. Ask all the people that I saved their number on my phone. I know they call. You put on a man of Dibia, or put an outside on this shish, or the tatard. And I party. Dibia dibia aja na akpọrọ to restore or defend mana pastor niile ndị niile na-ewetara gị return ndị niile na-abịa akwụ Thanksgiving na beg pastors ndị na-arụ ọrụ and we think we should be clapping for you aja ni boga dowa ọnụ ọ ihe dị iche na gị bụ onye na-arụ pastor ọrụ na pastor ihe afụfụ na-atara onye pastor ka ya atai kwa last week ka ofonye Enugu Ezekesi na ya na-eme pastor probably is here and I am happy you are listening to me. So, and hopefully before 1 week or 2 weeks, we'll be able to store Wi-Fi, not just normal Wi-Fi. MTN is installing poles, the Wi-Fi poles. No verse, our network name, but hopefully before 1 week or 2 weeks, we'll be able to. If you look at it, lucky enough, we can do it on our Facebook. I am lucky enough that the pole, you can see the pole here now. There. So we are hopeful. Forget motor, not be my own.
My phone, I just know go motor for the motor is not my own. I beg. It's not my own. Not my person's own. So let's proceed. So many people. In the name na Basawu. Bakuya no nwa carry hand. The best thing he can make is to listen to the voice or the direction of the spirit of Porogok. Ko we mara gemma. Ko wa wedre gemma. So many people today have found themselves, and when they go homo as a result, something they are trying to connect with something that is unnatural. You will measure more so you will be over. Today, the fell and Meggy, Macanaja and a were giwe. I am in opinion. I don't ask about Basak, you should never come by my Maria be Basagu. Have friends. Be your colleagues, but never queen experiments. No, but you don't know the big young Betty Besia, and we're all your Bubiana Bem in Aguaya, Yem the Ogu, and Jabuanoya. And we're all Biana Bem, for example, and we're in a man, I just chop a ihe Zizo Dinanguru. In some cases, no, we don't care, we need to beckon on some colleagues, say Abia. Can never go down and Angura, but if any man, that is Dibia. Overall competition, Ibera is on. I hear Ibera, because so many of you will be wondering, I am saving my name. At the end of the year, I need an able to get a name. Kazot Alpha. But Merendi Boji were singing the Zafa Kego. Well, let's proceed. So many people today, now Baro Pupo Kohoso. You know just why? Kedi yebo na mmadu na agbara okpukpo kioso. Nke bezoku da na obuno osuku oye ekwu okoshu ebo nobody came to this world to suffer. And I'm going to tell you why. We are going to take it one after the other. Onwere onye bịara ụwa ita afufu. But why is it that we are seeing people na ata afufu taa? And when that Momo has an imbecile. And when the beggars na street. And when the bagidego nothing to show. And when the no log as the entire bajishela hoku. And when the number of the had a bido, eco wagula. And when family got better, out of 7 male child and 3 female child, nobody, no marriage, no husband, no wife, no house, no car, no improvement. Then we begin to ask why. And when that family log be better. Sometimes when I teach you based on the experience of the people in Adonabem, even though we don't call people name. And when they bo, they have a baggy, no way. And when they now go now, man, I give them 2 years. And you know what has here? Doesn't who's such who call them Makudia, this misfortune you follow. So it's not possible. Ya mereji we signo fekene jebe dibia na nworo nwike. Makana dibia bo kala mmadu kala mmo. Na abata na family, no mmadu na agbo mo bito be divorcee. Enwe family ya abata ikutere umu nwoke ka alo nwa ujo na atu ha, aruna ama ha to. There are some family that we are dealing their case recently. Umu nwa ini ne eba all this Gen Z woman. Ana ga pia network itali. Now, why we came to know about the family recently and we are trying to figure out the way out is because the last daughter now to Rime. Oh, Mukana Odinala Bishop. I got one atanya. Why? Because the last daughter, Je Tutime Mpuke, I ain't a boy Mpuke. You are welcome. Now the late mother now appealed to the last daughter. We see her, oh, so go nwa ya jabamba na la mo. Ne ache na ga-eji so gị ga-eme ịgba nkwụ na be ya. Gị nweje tutu ime. Na ya ga-punish gị. N'otego ya shenye gị sign. Gị na-enye ọlụwa gị nri, gị na-enye ọlụwa gị, ọlụwa bụ ya rikaneto. Gị na-enye ya nri, gị na-ege ya ntị, gị mere ihe ka isi wee chee, mana na ya agwagwo gị mbụ ọtọ.
iwe ka change je tutu mena ya ga-atagafụ. The child na-achị nwụ n'afọ ime, and they decided to come. And they will begin to dive in to seek the answer from the spiritual being. And we are figuring out the answers. Why only nwere nwaanyị chọrọ ịlụ di na be ha. The father is late, and their father caused the problem. So in other words, onwere onye bịara ụwa ka ọ taa afụfụ, mana enwe ndị bịara ụwa na-ata afụfụ, and I will tell you why. Let's proceed. Let's proceed. Over time, we hear people na-asị gị na ha ji ejite minor wee makpuru ha, a small child, nwoke jide ya wee makpuru ya wee defile ya. Afụfụ ahụ na-adị, if not being properly, physically and spiritually properly handled, that occurrence will begin to occur in the man's house, generation after generation. Ihe ahụ mere nwa ọzọ, nwa onye ọzọ, a ga-eme ya nwa ya, mekwe ya nwa ya. That is to say that the children that are coming to suffer, abụrụ because they are meant to suffer, but enwego ntọala nna ha dosere ya, o mere onye ọzọ, that pain must be revisited to the children. So the children should get ready to experience the pain. It may not come from the same format in that you were, but definitely the pain is waiting for you. Oyibo man, they call them karma. Igbo na kpọ ya bụ mmụọ. Ihe nna metere. In some cases, ọ bụrụ nne ha metere wee maa arụ, amara ọzọ ka a ga-esi wee mee ya. So ọ bụrụ na nne ha nọchụwa wee ụmụ, why we don't entertain lazy men and women around us? Because our forefathers, people before us, that had a strong covenant with Aja Alibo, they were not lazy. So many people have calling in two ways. They don't know, and the calling is dealing with them. In some cases, mass death. In some cases, premature death. In some cases, barrenness. In some cases, poverty. In some cases, rejection, disappointment, failure in whatever you do, darkness all over you. Frustration. Not because you are meant to suffer, but because you fail to identify yourself. Mmadụ na-abịa ụwa, yes, mana tupu mmadụ abịa ụwa, ọ na-eburu akpa, ọ ga-eji wee ṅụ iyi ụwa ya ebe a na-akpọ akpa ọkalete. Gịnị obodo akpa ọkalete? Oshisha na ṅụ iyi ụwa na ya. Anyị nwere akpa ijite ete, nwa akpa ọkalete. Anyị nwere akpa ijite ete, nwa akpa ọkalete. Akpa ọkalete bụ akpụ nwaanyị, akpa ijite ete bụ akpụ nwoke. Na akpa ọkalete ka nwoke ma onye ukwu ma onye nta na-aṅụ iyi ụwa ihe o ji abịa. And ọ bụrụ na ịṅụchi ụwa tupu ịkwadowe ịbanye n'afọ nne gị, ị ga-edosa akpa. Anyị akpọ ya iyi ụwa. Ndị otu gị ga-eburu akpa ahụ ejidere gị. Ịpụtaza na ala ụwa ruo n'ihe eji mmadụ eme, according to the agreement iyi ụwa ịṅụrụ n'akpa ọkalete. Ọkwa ndị otu gị ahụ ibunyere akpa gị ga-eburu akpa wee mee gịnị? Wee butere gị. So many people are wanderers in this physical realm. So many people has become wanderers in this physical realm. Because na akpa anaghị ha ga-eji wee bụ mmadụ. That bag ha ga-eji wee bụ mmadụ that contains their destiny, their journey of life, the map, the manual, the data of their movement. They have not collected it yet. Ka ị na-eje. Enwere ofeke. I wish the idiot is here. I made a post and he came out to tell me there's nothing like reincarnation, there's nothing like Olowa. This is an Enugueske man. He says he's a student in UK. I don't blame you. Your papa, they send you money na UK and you forget to know that the person in a party na TikTok. Every month. You are a poor man. Igbo fake. You go clear for your eyes when your father. Those people they send in on a UK na free money. Onye nuges can on a UK na rubbish. You go clear for you. And I don't mark your face. One day vugu put them in a bem. Overtaking a bem, he had you 1 naira, and still no 1.1 naira. Now people like you, but the worst generation be an alibo. You abandon your cosmos, the cosmological understanding of your people. The natures around us. None na UK na korum. And if you go on a UK self arufa. Mo kwa ndo na work 24 hours na hand on a work.
Bob more of Nigeria, who to my family. For my family, got as Madondu. He went out in the UK. You know, in the comfort. Not 1 month in the UK without working. Even landlord in the UK who fake empire and send the school fees. Check on you, although I don't block you. You both fake. He thinks that they come here because I monetize my page. I know they monetize. I don't need it. You might have managed, you know, far. You know, far. You know, Bakachuku, not far. If live. Now, one of the people here in Akwa about Gaflonia, and you know the painful part of it. Oh, do a Gaflonia not a UK. Organoreba na kwagide oduko kwata ego. Abia me igwe obodo. Ojidi ni ne turn upside down. Enwere onye nke a ga-echi igwe very soon n'obodo anyị. Kama ọ ga-achọwa eze mmụọ obodo ya ka ọ bịa nye the crown. The staff of office. Anụm na o ji kpọọ ndị fada ga-abịa mee ya da. Onye a ga-ejidi ya niile turn upside down, not minding anything because the orientation is different. Foreign orientation. Thinking that it's going to work here. Now, one of the reasons I respect Chinese, if you go to Chinese, you don't fight. If you fight to prison, you don't smoke. If you smoke, to prison. You don't preach Jesus on the street or Muhammad or whatever on the street. If you do, to prison. Man, any place in Batabe, Chinese shop or a Chinese house, you see their shrine. Go there. Where do we have anybody in China here that are living in China here? From street to street, house to house, the only thing you see is their goddesses. These are people that know what's up, that know the identity, where they are going and where they are coming from. Now here we are being rounded up with fake, foolish people everywhere. Now why people like us, we don't have friends? I'm telling you, I don't have friends. The only friends I have is my wife. Maybe I will try and get a side chick. And my children. And my papa that is still alive. I don't have friends. Come back again. People, destinies are wasting, and they never really bugger. Send school fees. Let's proceed. So, you have not collected Akbuiju. That is one of the reasons you are suffering. Not because you need a way. You need to know, who am I? Go and ask question. Who am I? Chopata Onyebo. Who am I? The moment in a Chopotonyebo is the moment you are embracing your identity. And by embracing your identity, you will look for your bag. Where could do? Maybe he will open another page and come and talk. Man and working in Bayard non. The man on your body, no bishop. Man and working in Mife. I recharge my data, come online. Do you think I bet online every day and I go? Or you think I don't have something doing? I am into serious real estate, man, and I'm pursue my future. I am a musician too. This is my calling. I have my talent. I have my business doing. If I don't do this thing now, they will query me. Now, why they see me every day, every Sunday? Come online and talk that rubbish. You can talk rubbish, but don't mention my name. I don't like it. Now, why you know they see me, they drag anybody? People have offended me. Sometimes I go to my altar, I just cry. I will forgive you. Ask anybody around me. If you give them the wee way, it's never the wee way. But I have learned to understand that anger is an energy. I don't want to waste it. You know? So let's proceed. So not because you came to this world to suffer, but because you abandoned I will show you something. This music that I just released a few days ago. Watch. Iga febe na agwa gị no iji ụwa m na-akpọ ọkalete. No ya ka na-eme.
The world is too big for anybody to survive. Identify who you are. Onye ka ịbụ. I want to go America. I want to go. America. I keep asking people. That's why I respect people that went to Asia and make it and come back immediately. If Europe or America, how many of them came down to develop your village? It's not easy. These people wake up 5:30, walk till sometimes 10 p.m. And the next morning they move. You get the point? They are being used. But we have massive acres of land wasting that they can be in your father's house growing with their children, understanding the culture of their people. Farming, turning the wasted land into farming. It could be cassava, it could be corn, it could be fish, it could be any other thing, making millions in a coup. And one of the reasons why one of the next state that the next tribe race, the next family that are going to one of the richest in Igbo land of born people, it will shock you very soon. Power is changing hand. It will shock you because they understand the power or they understand the spirit of or the band Igbo or the band kekashekwe na nko the number na yere mbandi. Now, ịchọ ije Asia, gị na ndị ụwa ga-ọkpara ya akpa na ebe a ka ị ga-eje wee bụrụ mmadụ. You people don't pay attention to who they are. Permit me, my daughter, she's here. There's a work we did 2 days ago, and yeah, we finished it yesterday. She got married to first man, and within the space of 3 years, the man was a multi-man. And what followed up? The man divorced him. Are you with me? He got married to a man as a virgin, and within 3 years, they made it. The admission, when you come to, I don't want to mention the state, they are well known. And what did the man pay him back with? Divorce. He came down to Delta State to stay here. And before you know it, he fell in love with somebody. The young man knows that she has given birth to 2 or 3 children, if I'm not mistaken. Before 1 year, the poor boy that he fell in love hit money, bam. And what did he do? He chased the woman, come out. Then he cried down to my house, and I told her, go home, give me these details, go home by next 2 days or by next morning, call me to know if we have your answers. She called me and I said, enter keke, rush down to my house. Because it's somebody I know before marriage. Very jovial young lady. Even though I was eyeing her at that time, at the eye, as a guy man at the eye at that time. So, forget to open on, not be waiting at the door. I'm a faithful man. Trust me. Ask my wife. So let's proceed. So, now just to lighten up behind him. Now, Owero mwe nora alasia. Ole ihe adịghị n'ime. Nke bụ na mmadụ mee ego obere ihe, even in next 10 years, you will like to revenge. I said, yes. And say, do you want to know why? I said, yes. He said, oh, nwoke bụ onye bịara gị ụwa. A man reincarnated you as a woman. And that is where your punishment started. In your former life, you happens to be a wicked man. Now, this life, you better now. Nature wants to pay you back. And that is why you are going to suffer and suffer and suffer. Yes, this thing. But your destiny is, you are being programmed in such a way that you cannot survive on your own. That is somebody that will lift you up. But because of your former life, the person that will lift you up will lift you based on the energy possessed, will trigger the revolution, financial revolution around the person. The person will grow up. Instead of lifting you up, he will chase you out. Awesome.
say yes, but we can fix it. Only if you can do one or two. Your work is not going to be expensive because I'm going to help you. I get you again as early as 8 a.m. in the morning. And before then, there are something I'm going to buy that will not cost us much. If you don't have money, I will help you to buy it. That this is not a difficult work. At least for the sake of yesterday. You married your first husband as a virgin. I married my wife as a virgin. Now, my wife will play some major role. We are going to enter a covenant. After we invoke this thing and invoke this thing early in the morning. Now this revenge spirit dignime. Na mmadụ magodo ga kanchi. You wish the person well. You are going to live opposite of your former life. Any never G female in a former life. You are going to say no to it. And you are going to enter a covenant. This is the particular deity and the other spirit that are overseeing this thing. I am going to invoke them. You enter a covenant with them. When you enter a covenant with them, and at the end of this work we are going to do, look at this I'm going to buy. We are going to go to social place. You will bath. My Lord, wife will carry you. You will go and bath. I don't want to go and see what I don't want to see. You got to go. You know understand. You know understand. So my wife will carry you. You will put on this kind of clothes, and after bathing, you are going to burn it there and put on this one. Awesome. And say yes. This is what we are going to do. And after that, this covenant will start test of time. Any day you break this covenant, you go back to square one. And how to trigger this covenant is that after this work, you are going to do a community service. If you have been going into Sabbatarian church, you understand what I mean by community service. They can tell you to come and be washing or cleaning church for 1 week. It's a community service. They don't say thank you to you. And if somebody say thank you, don't say thank you. You don't respond. But because we are traditionalists, we look for Eba Barano as the chief priest. Or in your street, clean it. If anybody give you money, tell the person, no, don't collect anything. If you don't know the street, come and do it in our own street. Clean everywhere. It will take you 4 days. Because of your wickedness, you are going to love humanity to the core. By men doing it. As we were doing the work, after bathing that night, I woke up in the morning and I told her, your husband that divorced you about 4 years ago is coming back. Somehow, so the man is coming back and he was looking at me. I was like, how? He said, I saw his missed call last night. Now I laugh. So since he left that man, everything about him is going down. And maybe probably has gone to ask a question. And this night, you are not going. Now, why you not go yesterday? I say yesterday night, we are going to summon this man to talk to the spirit. And he start manifesting, looking for you. So now, looking at it, she coming to the world was not meant to suffer. But the world, the nature, is judging her based on her former life. That thing that you are suffering, blaming foolishly, if you look at me today, if I'm not happy. That thing that you are suffering of, that in a blame, you have been fooling around in the church for almost 20-something years or 30 years. You came back to tradition, not up to 2 years, and you are blame. Guac at that place. Just 1 year or 2 years that you came back to tradition, you're already blaming your ancestors. I pleaded this. They don't. Over 30 years that you are junketing and hovering around in the church, rumorizing around. What did he do for you? Did you complain to Jesus? Go and collect your paper check. At least when you serve money for 30 years, deserve a blessing. But you are here, anyway, not be my house, and I go come do that kind of thing. I go push you out. Oh, we don't do tradition because of the benefit. We do tradition because it's our way of life. Whether you are rich or poor, you must do it. If you don't want to do it in your next life, don't reincarnate as an Igbo man. Very simple.
Then go and reincarnate another place. And you know the funny thing, you follow the internal land over there too. You follow their own. Because life is not free. Now why police they hold you pay money? Life is not free. Physically is not free. Spiritually is not free. Now why would they offer sacrifice? I was listening to one Reverend Father from Yam Baba program. And the Reverend Father made a comment. I laughed. I said, somebody that understands nature is now talking to us. This man is a tradition. He said, the Reverend Father said, if you want to be Odogu and fulfill your destiny on earth, you can win more in a churaja. You can win more in a fair. Very simple, but I don't use the word. He used the word more in a fair. Mani body fair more. It means you can win more in a godo. You got more if a more bro. You got more of communion. If a more of worship. We don't worship any down thing. Let's proceed. So looking at the case of this my daughter, not because Nachie de Tewakotafo, Manona Huguyo Merin was now things that are happening to you now. Kedi Merin was Iburumadu was, and you think you will escape it? In Aramunya Madden was in another Mado Kenke was. I grew up and I saw my grandfather telling me and my other of my siblings, my cousin brothers, he said, Unu mara no memma ne mero nwaya, mo menjo ne mero nwaya. I grew up with my grandmother. Ona aganuzo, onye na yoyo yegosia, I will not give you. Mama, why awesome? Because no when recovery ojo mere no was na kwugwa, I will not support him or her. He's a man that understands the spiritual things. So in a tafufia nwere but in Omenala I have remedy. We can reprogram it. We can do what? Reprogram it. So you rejecting your calling is doubling your punishment. You know why? If you reject your calling, if you was, so that calling will be times 10. If you be an Enugu Eskebai, you got full marker 10 years if you go our calling. On a boo. My mama, my sweet and a beautiful woman left this world at the age of 44 years because she said no to her calling. May that never be your portion. And you know the funny thing, she have reincarnated back, and I am sure 10 years got it difficult for her to start answering her calling. You cannot escape Obubandu. The spirit will never one day. For so many of you that will go to Otanka, Ikwenkwa, Jenokanta, Otanka, Ikwenkwa, Genti. On Iba Shawo Menala, Ikonka. Chopata ebe morgan na batariga na churaja. Kami ige joko wenkwa, omni cho ikwenkwa efi. Puru efi a we jere mmo. Se anu we ncho ibi arioga na cho mi kwege nkwa. Na efi a imere mi ihe a. Were efi a were we mere mi ihe do to. Are you with me? Your own mother died at the age of 27 because she refused to answer. Beautiful. My mom laughed at 44. Beautiful woman. And one of the most painful things I lost in my life is that. One of the most beautiful things that I lost in my life. My mama. Hi. Let's proceed. One cause no way to be a wicked soul. You are back to pay the price. Waga rejecting. You will suffer. Trying to cut ways, to cut the journey short. By trying to put your hands into evil so that you can maneuver the suffer. Is trying to doubling it. What you are going to do is to program it. Live opposite to your former life. So that if you was na grass of the church. Your job on a mother you will pay for it. We will not be there, and we are not even supposed to be there. I'm gonna go be the world free. I'm gonna go wait. So many of you don't understand something. Each and every do ever na akusugi because I'm mighty. I am a small boy. No, a small man
Well, I don't get children now. I am a small man. so common sense haven't told you that what I am doing here, no go cool one can naza. Part of Moses can name. Are you doing your own? Are you doing your own? Oh. It's not meeting na ka ibere. Don't you know that if I don't do this thing, I'm not so good? You don't know that if I don't do this thing, I'm not so good. And that's why I'm doing it. The rules and regulations guiding my journey of life, I don't joke with it. There are some things my wife knows very well, and I men are better. And if my wife trying to see me doing something now, why are you doing it? That is the only time you see my wife will vibrate and say her name. Thank you. Oh, Dalo, which mother or what? Are you with me? Oh, I'm can name me. My catch on you was Mob go to the mom and wake when we love vegan or channel. Each other one over and around by an oquandiche. If by an oquandiche, you don't need to rush to come back. But it's not only open a meritria, but not everybody. Not everybody merited it. And that's why we are fighting to merit it. Maki by an oquandiche. He was right, he choose the format you will be also. One sabro for Yobana. You get the point. You can decide to come as a deity. So many of you don't know. There are some people that we are not born. You buy in a market, buy a bob in an affair. You may so many of you listening to me now may have their contact, thinking of human being, but they are not human being. Plus 2260737. Anya come na Burkina Faso, go and join program before my call go up now. Become again block high. Go and join program. You know, now those people in the fast lane, they want to cut it. Let's proceed. Kainaga. So many of us are suffering because they carelessly ignore EU. And when you can in EU when we na be over. Nimambu first wife. Nimambu only one wife. See, pay attention and follow me and let's be matured in this teaching. There are men that will never marry only one wife. It's not possible. If they stick with only one wife, they will divorce. They are meant to marry plenty. Or you were hanging. There are some women, if they mistakenly marry as first wife, they will not stay. They only marry a married man. So you that are fighting EU, you are indirectly fighting nature. And when they are their happiness and their peace of mind, their success, they start booming the day they marry second wife. Not because they hate the first wife. Man, no, you are hungry and I'm a love for wine. Let me be honest with you. It's because so many of us are still in the level of fecalism. And when they know why by you know now. How many wives had you kill her, Margot? They used to have a counter with those wives in the spiritual realm, telling them, the other one will be telling them, start building house here and come and get married to me immediately. The same thing to women. And we single guys, they smell bad for them. Single guys say hello, they pain them. But when they see a married woman, they give them joy to be his wife. Find out who you are. It's not a curse. It's not a bad thing. In Rio, reason because in your former life, in where you can image you as a single wife, or in your former life, in where you can you were once you had a co-wife, and two of you were living in peace. You enjoyed it, and you wish to replicate it again in this world. You can never be a single wife. Kaineja. Kaine magini. Kaineja. Society have turned against these people. It's not their fault.
or you. So many of them got big bafa. For how many years? Let me take one of my daughter in UK, for example. This woman is more beautiful than all the women I have seen. In short, I was telling my wife, saying, "I'm going to let her you know." Very beautiful and well to do woman. At the age of 41. Why? Also no husband. Ayebide Bafa. We see a name also Ensia. You and I know that we are not meant to marry a single man. Why are you fighting your destiny? As I said this thing during the consultation, Awesome Bishop hold on. He connected a married man na phone. A married man that I've been asking to marry her getting to 3 years. Say yes. Say yes to him. You will go into the family. You are not going because of his money. That is the you way. Or even though the first wife will be doing anyhow, now you go to show her love. Because at that moment you will have peace of mind. Not everybody, mark this word, I didn't say everybody, I say, no, when ending you are like that. Mind yourself, know who you are. That's my brother from Enugu is Keneme Pastor, Mungwariase Alawa. Maybe he's here listening to us. Mungwariase Alawa Jebido Dibios Bosbo, no Pastor Kakwaria. He came in with a man from other states to my house. Mwegwa the man. Niga lugide nwa, ye pastor. Mwegwa niga lugide nwa, also bishop. Na hebi akairori one or two sana mother pastor. After consultation, go home. Chego do mo no na ben na man around pastor. Maybe he's here listening to us. Saniga lugide nwa awesome ka agwa mezuku. Na ya chizu mu nwanyi 4 and the first wife amarode. And say no bro your fault and all your help blessings will come through women. Awesome no ezuku. So man, the problem you get na wete the 2 months. Also, what is wete? Say, ndi ga-eri ego plenty. Also, no ezoku. Na rute na be ya na ebe ya na eme church. Na ụmụaka ya na amaro ndị mmụrụ ya na arahụ everywhere anya azụ na nri erika. Nsa no ihe bịara uwe ime. Stop hiding it. Go home. Je doze mmụọ dị na be na wasị na church emebighị ihe niile. Na o nwere ozi mmụọ dị nsa we can help you. On that level of restoring yen nage we can help you. But on the level of kachurch gawa aka madro ya yen neje rose na tumujo. On the na hayi mujo hana tum. Kainaga. So obu ni bu nwoke mari you we ngoro. Don't just do it because no nya na eme ya ka ije eme ya. I don't know what I getting me. Are you here? Are you showing what I'm showing? Maronibo, who are you? That are one of my son from Enugu Ezike living in Ghana. Also, Bishop ego chori betogo sorry ego chori dan ego de juju. Man, at some point, chori lanayana ama. Say, listen. Now you get check. Give me time. Give me 2 days. Let me research. Come back go do the touch. Say, send me this. Send me this. I said, okay. So I think I said this in my last program. The next morning I called him. We said, "Nah, I and to watch and say, is he your father or your grandfather that was so poor that even the villagers was Gianna till don't be poor like this person?" Also, no grandfather. He said, then this is your grandfather. Emmanuel Yamalogo. Also, yes. He said, and actually this man actually because of the level of his poverty. But the joy of it is that the man understand no he decided to stay positive. When you want afufu gebe no genke ya. Na ya ga-abi iri ego. N'ihi bịara uwe imebi ribe ego na ego ga-ama ngwa agụ. The moment na riwe ego nyewuru mmadụ aka. Na the moment if you can save ego na ego alaba. Okujasim Bishop no ezo. It's about the disadvantage in all this thing that once you die, your children will go back to square one. But as a Dibia, I am going to help you. What we are going to do is we are going to look way to summon your grandfather and the deity that is in charge of this rich. The boy is into fucking money. Now we are going to look for a deity and summon your grandfather to come. Came to tell you be one cause of you came to insult money. This guy now got a roller about 25 years.
2+ in a village. Before I even talk of doing dibia. But that house is still one of the best in Enugu State today. After 15 years. Now listen. So we are now going to look for means, calming your father down, program a covenant of Ahamefna. By doing it, this covenant is not going to affect all your children, but they will choose one out of all of them. And by choosing one, because we have secured their name, the riches will stay. Let the one how they choose to be the one to take care of others. Anything outside this thing, the moment you put your eye, the money is gone. Or the deal. So know why you are suffering and what things that are happening to you are happening. Kimaronyebu. Kainaga. Another reason why you get you a tarafu, maybe you broke the oath of life. You work again. We can do wagadi anara mado kenke hanike. Manije nam mado kenke. Welcome, thank you. Manije nam mado kenke hanike. And when you keep undo wagi, Anaha bow down to a strange altar. You went and joined court. And when you call Bunny you wagi, Bunu na de agwogu. Ije brogu ni shi happy God more so him. Agwa munu. The omenala abụrụ ịgwọ ọgwụ mana omenala adịrọ complete without ịgwọ ọgwụ. Ihe Igbo na sons of ajọ ọgwụ. Ya bụ ihe na-ekpochefu ngwuru. So many great men in Afunguru Hercules go today ịgwọ ajọ ọgwụ na ike mbute not omenala. Omenala abụrụ ịgwọ ọgwụ mana ịgwọ ọgwụ omenala adịrọ complete without. I'm trying to work on your mind. Can you understand? Omenala abụrụ ịgwọ ọgwụ mana omenala adịrọ complete without ịgwọ ọgwụ. Ihe Igbo na sons of ụzọ ihe na-abụ ọgwụ ego na ajọ ọgwụ. Igbo na-akwa igwọ nshi. Let's go. So, enwere ike ọbụna ndị otu gị anaghị atọchi nwunye mmadụ iji eje na mbajara nwunye mmadụ. Whether me ma ọ na ịmara iwu ji gị. Enwere ike ọbụna ndị otu gị adịghị agba amasị gbagide mmadụ. A ga-asị no, ọ bụrụkwa ihe a. Nobody here can para. The suffer will start. Find out who are you. And one of the first steps to find out who are you, asking the elders in the village, kedi ho obodo anyị na asonso, kedi ihe eji mara anyị maka every family and every lineage and every community had what we call family pattern. It could be negative, it could be positive. Mara ihe obodo eji mara obodo unu na ihe unu na asonso. Enwere obodo or if you go to Ebonyi State ha bụ ndị agha enwere obodo bụ ego ka ya na-akpa and ha kpa ego it don't even come out from their body ha ji enyere obodo aka mara ihe ji wee bịa ụwa onye ka ịbụ. Now why so many of us that discovered our own we dey carry ourselves like ego. Anyị soro na ndị a na-asị gị na ọ na-emekwe dibịa nke ya nwanne efisi ma ọsa efebe nwoke na-ebuga you go like to be me now. No, na my chamber na akubelo bagang. You go like one day you go carry yourself like sugar cane. You want to talk wachiku. Find out who you are. Abroad onye nke a bụ engineer. Isu na gị na nwoke ga-eje go engineer. Ọ dị na akaraka. When my wife was studying metallurgical engineering, this is a course that you can only, I think it's only Kogi State that have that course. Metallurgical engineering. But I know in Austria, in Europe, that is one of the best courses. Open up on a calling the Koyanishi. Now, open mother before Noge, Margo Noge, I would have pushed my wife because she got nothing more pharmacy. Is undo. That is the line. I'm not go engineer. That course is useless to us. Funny enough, he applied for is it med lab or medicine? Medical line, a push way to engineering line. Being that is not very, very intelligent, she came out with first class. Mosi ano uru rihaga barai. Zawazo ko wage. Okay, Nigeria she good talent madu de ya. Mana kaina ganu dodi. Mari hi biaru wime. Makimati biaru wime. Imagine. Iwan wari. Anguli gezo okay. Let's proceed.
Another way that can bring suffer into a family, and now why we need ndị akpọrọ oku na ọ bụrụ ndị ji eme ọkpụkpọ oku ndị aja na be nna ha kpọrọ oku to heal up this wound that is rocking the entire family. One, ihe na-ebute ntaramahụhụ na ndụ mmadụ ka anyị na-akọ. Every family is blessed, but one idiot from the family can wake up one day out of greediness or selfishness or carelessness and broke the covenant that are binding together, that is guiding the family. By breaking that covenant, suffer, negative energy will start flowing in. That family need to go back and reprogram their family. Chup godonye nka anakoko, his legacy, chupi anakoko, reprogram the family so that the old covenant can be made unto new. By pushing that evil, useless soul out, is bringing the old covenant, those holy men who bows before the idiot, who bring them in and connect them to the new one. It is called programming. How to understand it? Nominala, everything is possible. How to understand it is when you use Windows 7 laptop, we write use Windows 9 or Windows 10. When you use Windows 9 or 10, we write it bridge back to Windows 7. So what we do here is, if a white man is listening to me, he understand what I'm saying. Because they know that this is our pattern. They learned it from us and use the Bible to distract you. Now, what you do is, it's no longer about programming the new. The covenant has been broken. We connect the old unto new. Family kutumendo. But that soul that broke the covenant will suffer. Another way suffer. Go and drink inside. Yeah? Come. Another way afufu geju we batana family. Drink. Okay, good. You can lie down, yeah? Jera hora. Another way afufu geju we batana family again. Is when you carelessly, foolishly allow the negative energy to flow in. What is negative energy? Aja ni Igbo, so they shall not kill. Ibro ni Igbo, ijegbo mmadu. Amakavera. So another way to bring a negative energy, suffer in the family, is when you foolishly involve yourself with negativity. What do I mean? Once you banye court, you have joined something against internally Igbo. Negative energy have stepped in. And when they just sleep with mad people, over time we see them on social media, or we see mad people being pregnant. The person have allowed negative energy to come in. Are you with me? Now, two, or you go and rape somebody, makburu madu, is an abomination. You have allowed negative energy, something that is unnatural, something that is against the way of life. So suffer has come in. Or you go and verse in lying. What I mean by lying, such thing triggers negativity, suffer in the family. It might not happen in this one, but it will wait for you and their children. Now, why you see all these great men, you hear their name today? Watch out before we get before we get old. So many of our children has disappeared. And the suffer continues even in the next generation. They will come and continue it. So many of them, other time you see people who homo, you have done something unnatural. You have opened the door for negativity to flow in. If you are from this family, you can reprogram it and dodge it. Dodge yourself. Connect yourself back to where you're supposed to be. Another way you can destroy yourself, bring back negative energy, suffer, is when you foolishly sleep with a man or a woman that are swimming with evil, negative aura, negative energies around the person. From the moment you slept with the person, be it a man or a woman, you notice everything about you dancing down,
falling down. Over time, if you're a man, you got fool or a woman. Some people, you hear some people saying that since I slept with this person, I don't get myself again. Things not they move. For those ones that pay attention to their spiritual life. So you have had a counter where you're not supposed to enter. In some cases, one obuna abronyi gara, nwoke obuna abronyi gara as a woman. Reason, onye obuna webo shibiowa. Find out your kingdom. When you see alike, you go know. Then outside that, you commit to go by sleeping with animal or whatever. The same thing to okay. These people are possessed a negative energy around them. Be careful so that you don't destroy what is left of you. Let's go. Another one where you can destroy yourself is by hurting women. One even the mad woman in the street, be careful how you hurt them. Some men will tell you, get out, slap. The day you slap the woman is the day you buy a product that you may not be able to sell. Be careful. Every woman is a physical manifestation of the fertility deity. Be careful. Another way you can bring negative energy into your family, again, is provoking spirit. One, in Aga church, isonandu je kwatu okwu mmụọ. Isonandu je kwatu okwu mmụọ, you are in trouble. Isonandu je Chief Odinala, you are in trouble. In due time, you are going to be answered, and you are going to be queried, and you must answer. This is how you walk. You cannot escape it. By provoking spirit. The only time you have time, the only chance you have now is now that you are still alive, by meeting the right dibia that will program it. Otherwise, even in the next 100 years to come, you will pay. Somebody say you will pay. Somebody say you will pay. You will pay. Another way that can trigger spirit is when you provoke somebody that is higher in spirit than you. And what do I mean? And that is why we preach every day. If you're a pastor, if you're a dibia, if you're a kajofo, if you're a zemumo, if you're dibia woke, dibia wine, control your temper. Control your temper. Not nobi. Control your temper. People must offend you, and now one of the reasons we are human. Control your temper. Not everything you. Don't destroy those that you are meant to protect or to save. So on this issue of provoking somebody that is higher than you in spirit, as a dibia or whatever you are, control your temper, please. Another way by Izoli, you can trigger the spirit of stealing in your lineage by stealing. By Izoli. Izoli man akpodogu more bogon onye mere ya na o mandre am watowa. You are gone. Your lineage is gone. Only ka geji we maroon. Another way is hurting a widow or a widower. Nwoke nwunye ya nwuru ma nwanyi di ya nwuru. Be careful, their tears of that woman. The tears of that woman can cause negativity in your lineage. Another way that is going to mess you off financially and bring rejection, falling down in her every day, is sleeping with a woman when she's in her period, in her menstrual cycle. Sleeping with a woman that they are seeing her period is very, very dangerous to your growth as a man. Wrong. It can cause sickness, downfall in whatever you do. Be careful. It's unnatural. Be careful. Another way it can attract punishment without even knowing is when you help somebody that has been punished by a deity, by whatever, because of what he or she committed. Now, why, if you want to give help, you get actually me more. Only you know when get aka. Mano ajala na chia. Ana amenyere aka ka opụta na afofia ihe onye mbete ya buru. I just want to help. That we are instructed to help.
Ogomama mgbum, you got off for 2 pinyere madaka. So if now we are going to those ones that have calling, that you are doing well today, and you have calling. Somebody says sleeping with a widow. If you are sleeping with a widow, please don't sleep in that husband's house, and make sure that the burial has been conducted properly. And you puga kuju. And if you want to say bonga, leave the husband's house. Don't do it in that husband's house because the man is still there. Another way that can cause problem to you is sleeping with one ije tuti moi. Imane one tuti moi. On a cho amu gana service here. Be careful as a man. One with a manual and the principle if you want to succeed. If you want to succeed as a man or as a woman, read the manual. One yo buna je tuti me mpoke. When I say biana araya, wepa aka gị. Wepa aka gị ba. And the doctor say akwa wiko. The doctor say akwa wiko. Asi na amuga dị arụ ọrụ. Asis 1 year na amuga dị ekweni. Nwa ya ọbụla tụta ime mkpuke. At some point ọ ga-need amụ. Why na amuga dị ekeni? Na ana m eri ọgwụ na asị na sugar dị m too much na arụ. Na amuga dị ekenizi. Is very bad. Let the onye to remain okay. Just take care of your total. Why? So if you have calling, maybe things are working for you today. Bambo kero to ụlọ n'obodo gị. Arụgo m na Lagos. Bambo roto lobgo to room and palo rota n'obodo gị. You see that money you are enjoying now. When the time to answer that calling come and you waste time, all those money will disappear. Are you with me? All those money will do what? Disappear. So if you have calling today and you think you are doing well, be careful. Make use of that money now. Don't be like other that came back with nothing. Go home and build a house. Because one of the biggest challenge you are going to have when you have a calling is if you don't have a house. If you see what we faced when we started this journey because we don't have a house, you wouldn't like to pass that journey. 80 years ago, when we were about to start this calling, 2017, we had nowhere to start. It was a battle. Oh, I don't be na be mado. Icho igbo okoko ipiche ya onko ya ikwu okwu. And I don't know what we don't do for that. We don't clear ground for that. So when you see things we enjoy today, don't be jealous. We see where some of us na go to change more. Oh, we can landlord this ke abata. Maybe na nwunye ge moro nwa landlord this ke abata na beg. You wear white cloth we fold there at the spirit. Or tagi fold there ko ya ifia. Hey, for example, open a prapo and somebody is coming to my house. Immediately I pick up call. We call Lolo. Landlord na onye landlord si na abia. Na acho ibia baby. Biko. A food the altar. Wunye na somewhere. Open all e putite. Maka ofu gi ofu ta na bia say what is mean about this? You go collect your rent back and leave the house immediately. Oh, we don't suffer. So many of you don't know what the work we have done. People are now bold today to be who they are. You get go to Koko, mepe yike, brason on military and ike, koya ikwoku. You don't know these techniques. You go to one yoko na area, I got choka anoya, you mepe yike, brason mili 4 times, to. It's your mom go continue latabe. So forget to things are the goma. Yeah, the goma. There was a time in one is some bishop. How far now? I want to come to your house. Now I pack a good out and do say so that people but it's wet today.
with his word today, we sing we. There was a time when we say if we go to village to our deity to appease after each other, but nobody will like to associate with you again. As if to say you are doing bad thing. How can you do watcher? Are you with me? So, understand ihe bụ okpukpe oku gị. Because so many of you today that have not gotten married is a result of your calling. And don't take because others are married and rush marriage. Actually, meaning that advice. Men that are operating in a higher energy, otherwise, I got to catch a jig. Or gonna jiggle work every day. When you're calling, not every man will marry you. You are going to be, you got to too intimidating, too commanding, too pushing. So you need the kind of man. You know how to deep based on love. And now one of the reasons why you don't see me preach love here, I believe that marriage is about responsibility, not love. Love weakens men and women and divert their vision from the reality. I don't preach. Me and my wife, we know they do love. We go and go there and that they are okay, say I'm fine. So when I look at her eyes, I'm not going to know where you hold me there. That is how I walk. Marriage is all about responsibility, not love. Love will scatter you and abandon you in the marriage. Love has never saved anybody. All the people that walk into marriage with love, all of them are crying. It's responsibility. You want to go? Love going on you. Unknown caller. So we don't preach love here. We preach responsibility. So that you go into marriage and stay in it. I taught something last time. We're saying, nobody why. Once you already, the first thing you will do, go to your husband, tell your husband to go and buy palm tree. If your mother-in-law is alive, buy palm tree, buy your soji. Can go to for with the soji, with the cola nut, with things one they do. Then plant that palm tree. That palm tree is going to work as an anti-missile against negative energy that are coming to attack the marriage. Are you surprised? You get the point now. One of our daughters said he refused to answer the call before marriage. But as he married, within 2 weeks, marriage don't get like yes. The reason is that once you answer your call, you will be able to identify a kind of money you will stay with. Not every man. There are some men that don't have money, but once they walk into your life, things will change. You just need to understand the energies around the person. That is how you walk. Because I go laugh you. I go laugh you. If you don't take my advice, if you jump in and jump out, I go use you as caricature. And they tell you, I don't stubborn. So, now, opening we're calling. Be proud. No one did Nayaz Rose Abraji Feke. Any Oyen Joes Nayazri Abraji Fe. Those people that are lying to you, deceiving you, building up your emotion, pumping the emotion, they will not be there when the reality will come. The reality will come and they will not be there. They will not be there when the reality will come. And what we're trying to do is to make sure that people don't laugh you because of your calling. As we stand today, onwere onye nọ n'obodo m kapụta kọọ m ọnụ na nne m omenala. Ihe ga-ajụ mbụ nna kụziere m ka ashaba n'ụlọ. Yes. Maka we have broken the protocols of ifele. I see no reason why. I don't even come your house, can't do it. Muna ụmụaka ma na ha akpa nkata, muna mmụọ akpawa nkata, so be mbe religion, anyị zuru ezu. So answer your calling. Be proud. Man, what are you going to do? Remember what I said earlier when we started. I don't believe in Igba Asagu. So many years ago and so many DBA will misunderstand it. Stick to the direction more Borgo Keneje.
Then have friends, people that think like you. Oh, asa will be done a mother by a court, na mother go a job. Because who is your mentor determines your actions tomorrow, can influence you negative or positively. Now, what you do is stick to the calling more for a go. But all of them are subject to Ajanibo. So many people stick to more for a go. Then the next thing you will do is have colleagues, friends, people that reason like you. Pick up your call them, they will give you an answer. Na dibia maribia, dibia na judge enyi, say dibia na joronjo, jogi de follow dibia ya. Onwere you need to wire. Obuno nko na man yegu free, see okay, na obuno ire order or nige with 3%. Very simple. Obuno nko ga gwa nna onwe orum choiro and I want to go like this, I want to go. The person will give you the answer. Be bold. Obuno nwere nwa bịara na mara and they need some spiritual work. Call on them, see. Go to his house or settle him. Or go to his house, do the work, go back to your house. Alaga to lag jajaja. You got to go and you no choice. You go me pay. Obro ni la drama manina la ya bono willingly. You get the point now. You got to go. So stick to more for go to avoid insult, to avoid misdirection. I said something, I'm going to repeat it again. From December, he had appeal to deport. As far as we were calling on Obodo, from December, we got phone way. And with all of you that have this calling, start now. If you don't have house, start building house. Like I always tell people, okay, build duplex does not mean that okay, they will build duplex. Okay, for build forums and palo does not mean okay, will build forum and palo. Even if it's boys quarter, build it and wait. So that you have a place to stand and face your calling when the reality will come. And Mara, you are answering this calling is to save humanity, not exploit humanity. Once you start having friends, or basago, ndị a na-aba egote moto na-eme competition. A na-arụ ụlọ, egote one block, buy a video, definitely we are going to be influenced into that nonsense. Oburo ego ka abịara igoshi. Oburo who you know ka abịara igoshi. You came to answer your calling. To contribute to the humanity, positivity. Pay attention. And don't say no to the spirit. Because they will leave you. And once they leave you, they will mobilize witchcraft against you. Everything about you will went down. This is time for question and answer. Then before then, we will play our new song that we just released. We're going to play our new song that we just dropped 3 days ago.
mmọnwụ wee rubere aja na isi. Mgbe anyị na-eto n'obodo anyị nke m ụmụ dị iche maka mụ na ajala dị na mma ọ natala chi na nne mụrụ m n'ọlabago mmụọ na abụ m ofu nwa ọdịnala bishọp nweze ka ọba mmọnwụ. Ejele m obodo oyibo ife nneme na agala m ọfụma maka ọba ọ natala chi. Mana oge ruru mgbe nwoke ga-aza obi ya ajala igbo wee bọ m. Agwara m ike chukwu nwa m gbara a na-ataba na ajala eze ka ọba na-achọghị wee gbara wee leta obodo nna m wee bụla afọ wee jewe zazili m maka na ọ gwara m na nkụ dị na mba ya ga-enyele mba nri ya. N'abọ natala chi ya ka m na-eme ife na-eme na-enweghị iwe rotekwe n'abọ natala chi ya ka m na-eme. Mgbe m na-abịa ụwa nwanne m na-agba ọkala eze na anyere m ihe ụwa ọfụma wee sị na aga m ejela igbo ozi ya ka m na-eme na ihe ụwa dị ile. Ị na-ewere m iwe na ndị eze oku ọ natala chika m na-eme na mmụọ mmiri na ozili m ozi na ajala igbo na ozili m ozi na ala ezikọba na ozili m ozi. N'abọ natala chi ọ na-enweghị iwe na ngwala mmadụ unu ebule nwanne na ajala igbo na-asọ ya nsọ ọ ya bụ iwe yi. Esiri m obodo oyibo wee lọta wezoku m ife niile na-agala ụmụ ọfụma maka mama nnukwu anụbadị osimiri nne m ọma nọ n'obi m ya bụ nne na-enyelu m aka n'ebido ya mụ na-aja oke mmụọ nọ n'obi m ya bụ nne na-agbala m olumole maka na ekele ọla eke ya ka m na-eme. Baba ọ natala chika m na-eme na mmụọ mmiri na ozili m ozi na ajala igbo na ozili m ozi na ala ezikọba na ozili m ozi. Ife na-eme n'ọbọ natala chi m na agba ọkala ede ka o si wee jido. Aba ọ natala chika m na-eme ya bidola m ziwe igbo oziọma o wee na-agba mmadụ yali maka na ndị ọcha bịala sa anyị isi anyị amazi ike ebe anyị ga-ebido. Nwanne malọzi nwanne ya onye ukwu amalọzi onye nta ma onye nta amala onye ukwu. Nwata malọzi okenye ma okele amaghị ọzọ nwata nne na nwa ya na-alụzi ọgụ ma ọlụ wee bido n'obi m wee tiwe wee gbawa ume igbo ma ọlụ. Ndị fulefu gbara lataba na onwere ka anyị si eme ife ọdịnala bishọp nweze ka ọba mmọnwụ ọ bụ mụ na-ekwu onye amụma na-eti mkpu n'ọzala mmọnwụ. Ifeanyị ekwuba ọzọ emezina na mmụọ mmiri na ozili m osisi awara dị n'ala igbo ozili m osisi
papa mwangu na bumu kanebe ejere moro karami ndị bodo na obodo ọsọ ebe mụ na-achọ nwanne m ejere m obodo igala niile ebe mụ na-achọ nwanne m maka na igbo niile bụ ofu mana enweghị ife ji mara anyị igbo na anyị na-eme nwanne anyị na-eme ya ọfụma ya mele mụji achọ nwanne m ejere m obodo alaeze ebe nna achọ nwanne m bishọp nweze ka ọba ana m achọ nwanne m ana m achọ nwanne m onye na-emaji fe chegharịa ọzọ emezina ka anyị wetozi obodo anyị amara na ndị mmadụ na-ewe iwe mana ewezina ọzọ emezina ọzọ emezina na anyị mejọrọ onwe anyị atala igbo na-achọghị Again in film, the title of the song was Natarachi by Odinala Bishop. Go and enjoy it. Preach it, spread it, download it, share it. The same way you wear iron, but the same way you wear me. Udo the Rono. Now we are going to be bringing people here. Michael Okemili is here. Let's know whether he's still here. Michael Okemili. Yeah. Anomia. Okay, Nam. Where are you calling from? Anomia. I'm going to go and no Ndora Bombo. Dodi Nam. Chukupa Wamaragima. Go ahead. Udonna. I'm going to Wagi. Okay. Go ahead. I'm call and I will water. No, I'm more for maybe belly water. So times I'm not one more for maybe now look at Dibia water. Pollution. So that my mother. She had become one cake, Yakwalum, don't wait for enough. So about one sin that number Baham Bempe. Before I jump up tam, Namferaro, Eputa. Okay. So Namuria Wejana, Namuria Budibia. Okay. Young more if Namuta my mom. So Ovejan Uqua, Veja Quenqua West. Open I have Maputa, no gay Melia Ife. Open I mom Ludo. Yes. No gay Melia Ife. No gay the more so. Emecha come to my mommy's welcome or snam pia MSD. So I got you as I did you see on when walkway for the man where they say yes, no one walk. My mother was some logic coaches where Yobaha. Macon we hear me no cum piano is long for measuring boys the thing where now or there's a castle the man one. Yes. But before that. For the man, I want to look. See, what would I show ya? Tata Mobich, no one after no more can get it in. Okay. So, my mother for a way were Borosiam, Borum Webwa, I open them can you cook or Borum Webwa, and I'm paying that kind of thing. So, Gaff, where got a power. Uruko football so no, when I learn my phone more, I dropped them. Japo, my daddy. Come animal on like this, phone model like this. A phone message, and you want a message. You try a job, you have some news. You so more that you my daddy son one more than a benafa. And if my daddy was some football more. My daddy only football the more. So, Madame Mosim na the more. Okay, the Madame never put you the more. Or never got it. Where's you okay? That's a bad draw. Come on, and you're about for some number 1 million Americans web. Nobody depend on can see web. Now, so okay, go ahead. Okay, so I'm trying to take note of some things in your. Go ahead. Okay. One didn't allow.
ya ka maka onwe maka agba mbọ ino mana agba mbọ anogo m na boy the thing dey disturb mo so ebe nọ na boy like this onwe nnukwute oisi dị na bai maka onwe mmiri dị na bai na urash so the osisi toni o toni etiti mmiri a mgbe osisi a so abịa nye m ọfọ ewelo mbe enwe mbe ejiri mbe utu ọgwụ wee yaba m n'onu si na mụ ga-eje dị ozi na be nna m be ife ahụ na mụ ga-eje dị ozi nwesị ma mba na mama meje ozi ya na mmụọ chukwu ka m chọrọ ikpe elu so nke afọ wee gachazịa mụ apụtazịa na agbakwa mbọ day before yesterday ka m nọkwa n'ụla dị osisi a bịakwa again so wee na-ezi m ozi mgbe n'anya na dị osisi ọ bụ ya bụ agwụ ya many times dị mụnwa achọgwu m wee bịa many times a nọ n'ụlọ nwere nke mma bụ nọ n'ụla na iri isi o jiri ịma osisi nkwụ a igbe nkwụ ya akị ya anụnwa igberigbe nkwụ ya o jiri ya ka o ji anya afịa nkwụ ya akị ya ka o ji abịa nye ọmụ o jiri achọta m ọsị m bịa n'oge buru ime elu mụ nsị ya mbana mmadụ abịa o wee na-agba m mmiri gị na ọ na m mmiri mụnwa na-achụpụ ọ na-agba m ya bụ mmiri o wee sị m na ọ bụ na mma na ike dị ebe a na nka anyị ga-agụfa ihe a ka ọ gwa m mụnwa wee bini maka ajụ m ya about my future o wee sị m na ọ bụ na mma na ike dị ebe a na nka anyị ga-agụfa so mụnwa amazi nke m ga-eso nna m ka nke nne m ama dị confused because normal na mgbe m gbara afa si na a na-azụ m azụ Number one. Hold on, let's not discuss Afiba. Let's discuss about your counter. Okay. Number one. Anamano. For the virtue, everybody should take note of this thing. For the virtue of being onye Igbo. For the virtue of being onye Igbo, onye connection with him. I think we have buried that one, and I'm sure nobody will repeat it again. Yeah. Number two. Okay. Your timing is limited. Okay. From December. The spirits are now abused on we cover Bajuku Kageji with Village village. Number three is a question. What is God and what is Chuku? What do you understand by the terminology God and Chuku? Chuku about God. No, I just had to foul. No one, ma'am. Mama, come mask one at Mamma sing at Kubu Gordon. Kubu Gordon. On your Maria baptism. What is Manchester United and Associable? Nama Conqueror, I want Biki, I can't work over. We are learning what is Man City and Associable. What is Man City and Associable? Manachuku na God bụ fi. Manis na Chuku bụ God. That is why we are here today. I love that. Anyị nọ n'oge ụga. Anyị eshigo n'oge azị. Bata n'oge ụga. Just pay attention, let me be talking. Anyị eshigo n'oge ụga, anyị eshigo n'oge azị bata n'oge ụga mgbe amamihe eji abara mmadụ ụba. The etymological meaning of God is a German deity. God abụrụ Chukwu. God is a deity. When you say na Chukwu bụ God, is an insult. If you want to refer to God, if you want to use English word to refer to Chukwu, he ga-ekwu bụ Almighty Creator or Supreme Being. Chukwu be just like anụmadụ osimiri. Ma ọ bụ nene ide m na-aja ndị nọ na be m is a deity. Ịkpọ Chukwu God dịka onye ara iyi nkarịka akwa sị na ya yi suit.
When you shagunish. Okay. So now why I tell you that this is Ogoga and just like you say no waragi, and that is different between what we do here and what they do in the church. Now here we'll be able to ask questions and understand where we are going. You cannot come out and brought a man and say me, this is my father. I know my father. You understand God by your environment. You understand your creator by your environment. Oluwa in the Yoruba land. Yes. Oluwa eba he no now. Aburo Chuku. Okay. Buddha na China. Buddha na China bro Yahweh in Israel. Okay. Allah, an Arabic word, abro God in the Western world. Okay. So mbosho na mmadu zuzuru vuru Bible. Sige na abia ibuzigo zo ma Chukwu say na obo onye ara. Onwere onye vu Bible mari yebu Chukwu. And onwere onye omenala mari yebu God. Everybody should respect their energies around them. Okay. Now, going back to ihe gị na mmụọ nọ na ukwu nne gị or ukwu nna gị na-eme. This is because I am believe that after today's preaching and their understanding will expand. That issue of I will not do this, I will go to church will die off. It is called the spirit of pollution. Okay. Trying to deviate you from your real calling. Because they know if they take you away from suffer will envelop you. And that spirit has come the first one, the second one, probably the fourth one. Any other one all can Any other one all can be by grace. And I am sure by December, going by the revelation that I am seeing, the flogging moment will start. I have my beautiful daughter, but one of the strongest is the one I am wearing a league ball. But it's going to be, maybe she's listening to me, you know. It may be shocking that I tell you that no way Omangazi again Nandoya. And she cannot die. The worst thing in my own with self. So come on is a rokugi mboge card. Make when boga boge ra ipugoro eshu na arịọ ha hapụghị. Agbapụrụ gị mmụọ oke. Amose mega gbaje gị spinal cord. Udo dere gị go home and do your thing, fix your thing and come out to 7 years or agari arana Igbo. Erika then fulfill your destiny and become who you are. Kuma kari ya eta fufia na mara. Kago ya eta fufia na mara. Your mother will be the one cooking for you. What a choice. Negi will be the one. And funny enough, at some point now, she's going to be very happy having a great son like you. What is happening to your mother is the fear of Yakuzuruna church, the fear of hellfire. And when you able hellfire, if anybody proved the existence of hellfire, and happen you Loman as Sabalawa village. That is a bigger challenge. Go home and answer your calling when you still have time before Abaje's spinal cord. It is when we started about 10 years ago, maybe though, come on, a guy into because we are made here and ever goes on. Very soon they will not be begging anybody again. One of the chief priests Nabaye Nugu Ezike was a businessman in the main market. He was a very big, a very staunch, charismatic member. Ojiruku for Monosha village without knowing. Or latter Oju, he and a messy about to the face at on to lion. On your banana body also. Who sleep in a bed? No, Nucha. He wake up na Nivu Forest Nabai. And today he is the chief priest of that deity. Have answered the calling. Don't try to more touch us very well. That deity lock forever probably is no longer happy, and you are going to be the first person to experience that anger when eventually it's going to come out. Without the reggae or Maragim. Okay. Go ahead. I'm with you. Okay. I'm with you. Go ahead. My daddy didn't do it now. And we make it with you offer. Yes, but what we are going to do now before you jump, and we're of fear again and pag game. Okay. And we're of fear again and pag game. Bashaki got your hasia, who won in an abandon, so I was happy and do. Okay. Yes, I go Kowadi.
I don't know your dad, man. You draw my by your dad. I know he's not doing well financially, right? Because that my daddy here. When no be fair when the call go. No be fair when the call because all man go for ma. Yeah. No be fair when the call. So when you be here when the challenge water. For the virtue of non Nayamoria, and not the gonna be Naya. The spirit follows everywhere. Man, I'll go make a choroki brood your form. Okay. For example, Mmeche Dibia Labo, Mmeche Dibia Labo, Mumni, where I timid Dibia. My court to go by. Man, I can move for your Biako. I can move for you or Biako Gamado. Yes. Those are can be based on not the bear. My name is Biaka or Capo. I put it because everyone has one channel. Only one guy be meet you one day. Sim na afia Galia na shop ya. So mwesi anya banyafia. Ya go tell me fedo to go teach ya pueba ho na aso afia. Go selumia. Orukwa na ya de ya go selumia water. So the guy jam the thing Robin is obek and some not for changes. Okay. So many people now go say some na for changes. Because I want to get before about the spinal cord. Yes sir. Okay, shalom. Thank you. I hope I answered this question well. Who is nice? I could be global. We have you here. Vanessa, wait, I'm coming for you. Who is this? I could be. Where are you calling from? Where are you calling about? Umano. Ah, Abu Muda no Kogere. Aye. Abu Wezo die. What? Yes, so go ahead. What a much, that's not I'm queen again. Oh, yeah, no, thank you so much. Thank you. Okay, just see you. Oh, no, I don't follow and you are teaching, but you are teaching but pure Ezoku. Thank you. I have learned a lot. Thank you so much. I have learned a lot. Thank you so much. Dalonam, Wamaragi Mao. I say, I cover by if you buy a maca. You brought his cover. Aye, open them wine. Nga bomba cover his cover alone. Come and brew 35 wife. Let's go back sweet. No wonder you could work a cherry a cover and you fine. Or play sweet. Ah, I'm even America they are talking cover. Catchy. Over number one. Ta, then look at our end to Lord. Vanessa, go ahead. Vanessa is not here. Yeah, I'm here. Good morning, sir. Good. Go ahead. Where are you calling from? Sir. Where are you calling from? No, but I'm going to Soka. Side don't let them Soka by Ichi, I drop a message now, sir. Oh, indeed. The book is that. Welcome. Go ahead. You know about these Onoma deities. Yeah. Like now, I'm okay, my room, Kalego. Yes, and we're Mulon. Okay. That's my mother boy Oboba, but don't think I'm going to Kalego. Yes. Okay. And then I know it's being Oboba, that's Alan Kalega. Okay. So now, I don't see now, I go mom to my mother. You understand? So, actually, my no home. Oh, because here, that we remain at work, what the Kalagan, what the Alan and Kalag, but she is in my village, like the shrine. Yes. In my village, manage the water, that place. Okay. Like what I read for me, water. I to read Numukum. Like get the home Numukum, they may for a water. Yes. Now, I to read that Numukum. And almost the woman not remember me, run on a motor. If I would the EIV, some youths at Toby, I sign that you was in that year.
Yes. Water. So yeah, can buy diesel made the or and that I know now the or the meat some that the man and so many things that not me. So now I'm confused because I'm answer that near my she from my mother water and that's yeah can like my own understanding no it be when but on what the like the water. So actually me on telegram with the I call it like I'm confused. Congratulations, number one. Thank you, sir. And maybe I should name Rosie, but I've been wasted corner. Somebody will come and ask me, can you animal that you went on a bed with? But the only Hamarona, both are laid, both to two face them. But you put here, I never leave. And I didn't know. Okay. Yes, sir. Eager Mabo, get me. Never Mukoma. I'm a mob in Mukoma. I'm gonna close to my house. Then get me the one nona each. My ndu kunegi. Can you draw how you draw? Get the more na pogo. Can don't you win one? As I more as a mother. You want to go? Can you get confused? Okay. You want to go? Yes, sir. I again. Can you get confused? Okay. We come to we will ask them. Can don't you win one? I come on and do and we'll do more. Get me the more. Can then Kalega or Milia in a cook, get it. Then Mukome will get it. Neg Bonia Bear. Mamma Bonia Name boy or Boban. Kalega, that's all your bottom hinting cabin and Kalega. Okay, very good. Very good. So I think we'll have the answer. Just get me those names. Kaimara Ndingway. Okay. Dod, I'll be a difficult work. Okay, sir. Have you taken my wiki set again? After the program. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Without the link. Cabros now. Cabros is difficult work. Who do we have here? Who do we have here? So these are the points. So many people have feel attack, but you around the what? On no marona. Gonna more than a man one at total. Is it because Nandi bra use of their hide that information? Gonna more than a man Gonna more than a man chinek chinek Ionato. That's not gonna more than a man. Amik say I should bring I don't know how to be. Just request, then I will bring you. I don't know. Amik. I don't know how to do it. Just request to join, then I will bring you in. Or should I drop a number that people will call with? I don't know. I don't know. Just request to join, and that we Tam. Okay, Amik. I don't know how to do these things. I wouldn't like and call a mature invite. You remove the person abro problem. Just request to join so that I will be able to remove. I don't know how to do it. I wouldn't like, I'm gonna move where I can add the person. You remove the person about problem. Just request to join. I'm seeing you there, but I don't want a situation whereby me social media about my thing. Just request to join. Once I see a request, I will bring you in. We'll go in and play one of our new songs again. Full with messages. If we got on the beat. I just got it,
Send you the address. Maybe I'm not Panam. Okay, sir. Maybe I'm not Panam. Yeah. Just chat up inbox. I'll drop you the message after the program. Okay, sir. But when you check what the advice in waking you go do now before coming to see you, sir. Okay. Go ahead. Yeah, in my life, I never both my before. Then at a time, there were issue now both my marriage and everything. So maybe I not judge you both my health. So I been not just judge you everything. I said on duty. Be here, name me all those things. I not get the person I'm way call that now I'm getting me dibia. I got basketball for every teacher by people, and they people for Okwa. Yeah. But more than when personally, I was like, I'm not seeing any kind of sign, any sign at all that I'm with a call. Or Nanga, men, we did not dibia. Yes. Because when you open I forgot to my room, it was a safe book, we know now, which end in Amaromia. As I who's Oka. Yes. So I'm making any hand and you. Ever since that time, you haven't never had a progressive at all. Yes. My life would die is the same be a chat on my life. I'm which one on amazing one and because afraid in any kind of business again because anyone until before you marry your name, you are a sakwa. Any relationship you know into before you marry your name, you are a you will not be gonna struggle your best to intensity in order, but or no way. Oh, today nothing is in as kata. Hold on. So am I wrong? Hold on. Acharam ke kor amar go mebe se bi ashaba. Acharam ke kor wani ne ki show enora. See what you are going to do. Okay. Obo ni bia. But when you one thing Go ahead. Okay. Go ahead. One thing all wa go mo Lucia. Nlocha. Nlosikwa olu ahụ. Still ụzọ akpọchisie. Kama oge mepe m kpọchisie. Ebe a bụzi ebe m na-enwezi problem. Ihe na-emezi nke ọbụla nọ anọgidekwasị na m enwerozi time. But I don't know where to start. Ego adịrọ. Ihe tum ihe m ga-eme. Achọrọ m ịma indeed ma this call onwe ya. Okay, now listen. I wish my daughter is here from India. I got married 2 days ago. 2 days ago, I think I posted it. My daughter that called from India. The problem today, Buna, is so crowd. So many people have monetized this movement and they are busy chasing the money. But what you are more can you cook? More can you cook? And the more you cook, mado. So many things in your mind, if being discovered, if not a very tiny something. Mana ofonyesa na ndị ara ekwerozi mara mechanic. We see na ọ na enwere ndị ara na mechanic will not be available. So na ndị ara ma mechanic onye ọbụla na ihe ọ bịara. Now what I mean is this. Ihe need to be in a invocation. We need to summon ihe niile so. Sometimes it takes 24 hours, sometimes it takes 2 days. Summon ihe niile so gin ka amara mebo dibia. One, ọ na ebo dibia enwere ebe imejọ. Ọ na imejọrọ onwere ihe we break. Ọ na break, what is happening? Onwere onye ọzọ ga-enye anyị this answer na bụrụ ndụ why. I don't like talking about this invocation online. At the end of the invocation and everything, ngwa ya si Awesome, na no one go ready to come back. Na no one go ready to come back. Now, we see a good. No one will do a job. Or to the guy say, no one will do a job. Come with a guy on a chop.
maka once nwetere ga akpam ya nwalawa ka mma ya shiwela premature death dị na be ha. So what they are ihe nne ya ndị buru ụzọ wee nwere achi ime bụ seize the money nye ya ndụ ọ cross at that age nne ya ji wee nwụ enyewezi ya anyị nọ na ya. So sometimes you need to understand where the spirit is going. Ihe niile abụrụ dibịa ahụ onye bịa na be mọsọ na asị ya bụ dibịa nsị na ịbụ ọgbanje doesn't mean ịbụrụ ọgbanje na ịbụzi dibịa. Enwe again based on what you say enwe ndị na-anaghị afụ ihe na mmụọ na ị naghị afụ ihe na mmụọ abụrụ na ịbụrụ dibịa again because na enwe ndị atampago with their spiritual side na amarozi ihe na-eme around them. So that may be the case. If that is the case, restoration is needed. But in all these things, you just need to find out. Maka nwere ike abortion mmadụ mee na mgbe gboo na mbụ can cause so many things. Enwe ụmụaka dị stubborn. Enwere ike ọ bụ na mgbe a tụrụ ime gị na nne gị nwere ije oje. Like for example, when I was in abroad, my mother and my 3 boys ha ncha nwụọ. So when I was coming, she went and make a covenant. Ọ bụ na ndịrị ya ndụ. Tupu m nkwado wilu nwanyị ha ga-ewere ewu bịa nye ekene on the process ya nwụọ onwere onye ọ gwara. So instead of money ịnwụ beze na achọgo milu nwanyị, the spirit was pushing everything, scattering everything until my grandmother I went to complain to my grandmother beze nwanyị. O wee sị m nọ nkwekwe n'ishi m na mbụ were ewu jee ebe a. So digging out what the cause of things but the difficult, solving it anaghị the difficult. Maka na enwere ike ihe anyị na spend millions. If you find out here that cause ya obu so cook ka ga-eji wee solve ya. So before ewego ndị mmara ji na asị na ya bụ dibia, my friend from Enugu came by. Ọ hapụ ihe ọ na-eme la ya na-eme dibia. Recently ka ọ na-akpọ m after 5 years na ya wọtara. See, I told you from the beginning that you are not a dibia. Ji eme ihe na-akpọ restoration ebe nna gị na nna gị merụrụ ana. E wee sị gị na dibia na mmụọ na-achụgharị unu. No, spirit impact is restless. Na torment unu na ọ bụrụ na akpọ ọgụ. Ike agwụ ya. So to avoid agbara nke na why would they prefer invocation? Ọ bụ na mgbe gboo what I mean bụ na mmadụ nwụọ tupu elie the person ana command the spirit onye aha nọrọ ala jiri aka ya nọrọ ala ajụọ ya ajụjụ okwuo ihe mere ya okwuche ihe mere na ihe butere ya ochi ya azụ ọrahụ before akwadowe ili ya ndị ka nwee gift aka dị. So what you need is to summon your bumputo ụwa gị niile mara ka ọgụ dara iwu mara ma ibu calling mara ma nwere ihe mejọ na bonu mara ma nwere ihe wetere mgbe a na ndị nna gị enwe nna na gị ekpara ike ma ọ nne gị that need to go based on onye wetere ya nọrọzi mara ma nwere ihe uwe nri na break without knowing. So once we discover the root cause of the problem to apply the solution at this ma ọ bụzi na asị na ịbụ dibia then what we do is that we appease them and notify the spirit of your torment go. Because so many people go a sign nyegide ha mara na ha nwere calling. They send the spirit to torment them. They bobble just say amos na achwa. E megide gi amos nowhere. I onwe ba shin kuzuri ya. No yesu gi ji amos torment based on in a new fish money major. Now, what do we do? Oburu igbara ọsọ jeza the calling. You need to appease ndo wa ni go then. Bupuru that spirit na torment ife n'ụzọ si ya laba na mụ na ndị ụwa m ekwezigo igodo chana is okay because there need to be healing before they answering the call. So here and in the check once we get the answer if no way cover the and no way cover no gbanji be na ka na deny nri ana atazo ga afọ. So this is what we are going to do. Ihe ni na broccoli ka ya ibije buru mmụọ ọgbọ onwego kirikiri ọ bụ na ọ broccoli iwetara dizi iwele ana ha dizi. Exactly, achọkwara m. So this is ọ bụzi na calling ọ bụ na a confirm ma na calling ị na-emezi the peace of mind na dị n'ime ọ bụrụ ya na struggle and na inwe calling at your age for a picture doesn't stop you from doing business. Mbọchị aha ga-ebute the more ka a ga-program ya na aka dị young ka nzụtụkwe na ahịa na ọ bụ na mgbadata wekwe latazi n'ụlọ nọrọ ihe mmụọ need bụ recognition.
We don't Okay, sir. So this is what we do. We need to find out what is Because what. Tell them number I get you where what they give you. I'm the member na tie. I'm the member na tie. Yeah, sir. I'm na contact. I'm me. Can you go there? I've seen it. I've seen it when I comment. 080 818 75214. I'm going to pin it here. Don't worry, I'll pin it here. I think I should pin it on because. I don't know how to pin them again. 080. You can see the number. I just posted it. Yes. 08081875214. Yes. That is my number. Open the Mazara Mara. Now me the answer. I'm going to pay another call. I am still young man. Calling is not. Calling is not. After the program. After the program. Okay, sir. We see Okay, people sir. Monday. Thank you so much. God bless you. We do the regular. Thank you so much. Thank you. Who do we have here? Nnamdi. What's the name of it? So limited time we go. We have a limited time. I told somebody that I was married 32 wives. He said community husband. Where am I going to get you resume? Why in the area already these days? Where am I going to get you resume? Until I make money like Ned Moko. If we got on the beat. I just got it was see. Somebody come on you. Somebody come on you. Mayo. Where am Mayo? I know that shit. Mayo. You get Mayo. No, where am I? Evidence. There's the couple of Maneda. Nobody in our bishop with the governor. I'm on a Jala. I get it up here. What did you Bishop with the governor. To quite again, no matter than you. I'm not to come and I know. Now, Bishop with the governor, I gave us a name. I got him. Macanabo, over you. Tony, go ahead. Toby or Tony, go ahead. Where are you calling from? Good morning, sir. You're welcome. Yeah, good morning, sir. You're welcome. Now, maybe kiss up. Esimo Lagos apo. Ibonye Ata mo ye nu besiketo. Ha. Ekole kaila soda ra subai. Mo yo grute. Speak le mweza chu mweza chu goji imaga. Ya kwa bem jide je klego. Yes speak le kweno. Ai no so ba de. Ane mekwa. Abe so ide go se aso me mo try ya me na go fome. Ewo nwana nchi wa ewele ni kaka na nya. Go ahead. I'm no why the gizi. Oh my. One over here na bande mata to. You are right. You are right. So kaka no nwere ihe mso na mjuta. Okay. Muno ma ihe omenala nya edo menya. Okay. Ma bụ mo bakpara be na m. O say 10. So but ihe m na-emere bụ every year. Afa bar. Yes. Ngore mo na ma de ma. Okay. Ma before na ma nwo no ya jaka aje pochegbu ihe onwe buru imago ihe omenala mfa na-eme. So ananodo m n'ụlọ m ọnụ te eme m gbaliri. So n'ihe m na-eme gbagbo n'afọ gbara ha nya ngore shulata be m. Jikwata bebo. Be na m. Kemgbe ụmụnne m ji ile. Jikwa be.
Gomo ma blame man ke obo ma mo have logo shin bush. Ya belie. I the main form of no cheton. Yes. No bo cheton nine. Yes. I boko ma the yearly from Benin na. Say belie. And for ku no for hand for na. Good. I be you. Maybe la so bunda de ka no ngoro gwe je ne mo ha. I'm so na mujuma ga na go na ma one need the of experience ni in me. Mam na so mo na ama me je na ha mo na ma me patara bu je na ha no ga dum ka sin ya le fa bu ga. No bo mfum da chum katara bem ne me. Ama mo photo. No bro photo. Ala dum ko ya de so no bo mu na chum patara go ni am na gwa ha na be e chitermi e ba so. Instead of na no ko ihe ile bia ni eme kwete gurube ka aga Yes. ana be mchere no bu na so na eza e che shkota zo no ile mago ozi he ga do very easy. Good. So on be me no be every year when born na got 2 years not depend. Good. So ya msun na mjutaga nwere any implication no negative implication. Every parents Okay. but the chief priest of the family. Makane shinu lo mama to papa onezi. Every first son is the deputy chief priest. Now the reason why na mgbebo na first son na atravel out no get. Because the first son na pass through certain initiation. You have English. Introduction, English. Here bu initiation what I mean, but then na go do more lower for example. No, first son ejideri okokonori anekaka. It's an indirect way of presenting you to Abaradi in charge of the family. And then the chair, have and then nana in case obu na acho macho, nekwe no onye genyu nuri. And these are one of the reasons why so many first son today are useless. Bagide gombo, bagide, nothing to show. Good. Now I made a post about it 2 years ago. I wrote Odide Kandere about how the first one lost their mantles to the younger one. Now it will be difficult for them then. Now bon ka share meya. Number 1, dibia amarogi. Man, one thing is first. More lo wajikoteru mununu. Dozume na beg. Azọkwara idozume whether men does this swaro kwere me hekwere mgbe ọbụla ije gbo lata go there and summon the spirit godo ye na beg ketari ụlọ ya kewe ka this table m nọ ya ahụ na mọọlụ wan ga nwoke ụlọ na be kewe idozume mọọlụ wa bụ mọọ jikotere ụmụnụ n'ilele anyị na-akpọ ọgwụ nke bụ ọgwụ ọlụwa enwe ụmụ na ga-enweghị mọọlụ wa na bụ ọgwụ ọlụwa like nke anyị bụ ọgwụ ndị ishi anyị na nke anyị bụ jete ọ bụrụ arụsị ọ bụrụ mma na ọgwụ ndị ishi ya bụ ọgwụ ọlụwa nwe ndị nke ya bụ mma for example asị gị ohe ji gboko na obe enwe ndị nke ebe enwe ịmago na enwe abụghị arụsị na ọgwụ ndị ishi for example idokwuche mma ọlụwa ahụ ị ga na-agọ dị mgbe ọbụla ịlata a na-agọ nna ịlata azọkpara maka ọ bụ emaghị ya own timetable ị ga-efolo as a first son. Then ndụ ndị so n'ukwu nne gị ọ bụ as a dibia na ọ bụ na ihe niile ga-alata na be gị ị ga na-eme bụ from time to time mgbe ọbụla ọ kpọlitere gị ijeje kelee because the time will come ọ ga-abịa kpọwa ha oku ha bịa rie laba ka ya na-abịa eri they will not come. The only one that will be coming bụ mọọlụwa na ị ga na-emebi nọ tọbụrụ ọkụkọ ikubu once na eyi lata or twice na eyi latara ije keleme ndị ukwu nne gị mana for that mọọlụwa unu is very very important na ị restore ya maka ọ na-agba mmadụ ara ma ọ bụ na echefu ya and ịnọchụwa wee la I was doing something with Enugu Eskebi Abem yesterday. We see I want to assume na ka aka go dun small before you mee ihe a na-akpọ ya oku. We see how old be the boss na had 51 years. But say how many years be chọrọ ịnọ? Boss mo go do 85 90. Now 90 minus 55 ole ka for 35 abi? We years. Oduko kadogolodu. No. We will approach them from the angle of love and wisdom. They listen.
o nwere ọgwụ agwọtara ebe anyị na-amara ọzọ anyị na-asetụlụ gị taa ka ị laba onwe mmụọ ndị nna nna anyị butere ma ya mara ọ na-agbasara ọda anyị o ji wee mee nke o ji bee odogwu anyị na-asetụlụ gị nta ka ị laba nọọ mmụọ ụlọ anyị aba anyị ga-estik to maka nọ nke a ka anyị mara dị in charge of our lineage. That ewu is going to be separate. Ị ga-ebudo ya separate na be nna gị. Nke ọzọ ị ga-eburu mmụọ ụlọ gị dị separate mana ị ga-enye mmụọ ụlọ ọnọdụ. Nke ukwu na ego can be go mgbe ọbụla ị nwere time ije kelee ha because the moment ị bupụrụ ọbara efi n'ala both the negative energy nọ n'obodo unu nwere access to that blood and you cannot control it because na ndị nwe obodo anọghị in charge. Na onye bịa orie just like onye na-akwụ ọnwụ bịa isi na na-akwụ ọnwụ neta onye era jegoro ya bịa ma gị jego ya nị ya nri to onye Igbo jego ya bịa ma gị ja nị ya nri to onye kaikai ji abịa ma gị ja nị ya nri ịma abịa na-akwụ ọnwụ you are not in control of who is coming or who is not coming. So that more lower is very very important that you control it, take charge of the enemy, take charge of the energy and mboshi ị ga-eme ya. I wish na ọbụna m ga-eji phone m n'aka ịkpọ m ka m gwa gị the kind of covenant because the old covenant may not be fashionable now. Ndị gboo rịọrọ maka ọmụmụ and ala n'oge nke anyị na anyị nidere ọmụmụ na ego so mbọchị ahụ ị ga-eme install the same energy but different pronunciation, different covenant, the same ihe ọ na-eri o but different request. Enwe ndị rịọrọ for nwoke before you restore mmụọ ụlọ gị you need to look at the family circle, the pattern. Anyị na-amụ nwoke ka anyị na-amụ nwaanyị anyị da aga n'iru anyị da ada ogologo ndụ. Identify those loopholes o so na ị ga-reprogram bọsha and imere ya generation ihe ahụ ise ya bido nta ya emezila again ihu edotu maka na ndị gboo rịọrọ ala ma ha rịọrọ gị ego. Oge nke anyị na anyị ga-arị ego maka na ego dị mkpa na o ruzi n'oge nke ụmụ anyị ma ha chọghị ego ha si na ala be ha chọrọ but the same energy at work. So that more lower is the only thing na ọ ga-abụ ime ịma na ichizuru as a first son. Mgbe ọbụla ị were ma ọjị kpọrọ nkụ nọrọ ebe a kpọọ ya kpọkọ ndị nna nna all of them will descend. Mana ndị ọzọ niile you can go because they have places a na-enye ha nri. You can go anytime you like. Mana ọ bụrụ if you continue awụfuru ha ọbara, I give you an example. If you are a tenant, now why number one reason why I hate to be tenant. Mgbe m bịara obodo a the first house ọrụrụ bụ a room and parlor because I don't want to be tenant. Ị bụrụ tenant na ebe mmadụ na ọ na-ebe the landlord chụọ aja. Spiritually, landlord owns the 60% of the blessing that will come out from that sacrifice, with whether you know it or you don't know it, whether you like it or you don't like it. The same thing is applicable when you brought a cow and care na labennagi without the central altar na area. More ma onye ara spirit ndị ara ma na ọbụla na-agafe nwere access to that sacrifice. And the time will come when ndị nweghị will start asking questions or become jealous. Konona man more na dị jealous. So more lower is the only thing you will do now. In a charge, there will be no problem. Because now Porogo has a dibia. Not just the queer energy corungu. You know, for example, I bo Murami Beje, and we hear Mera Murami Beje, Dozenka, other ones, like I'm not Delta State, but more than a Benam Gong, okay. None of them gong or ever, because near the jemba. So what I do, Bob and I'm Larunjek and there. You get the point. No kundem baseball can too. Okay. So more low I have the only Ugwiji. Okay. It does any more low the job is done. I will you. Okay, you are not Mutakomabo. The kind is Shika Yakawanum. Yeah. Boshomo or Bunken Amiche, Bunke Miche. You know how Mba. More low more low na have more lolo ajikote nna nna gị to ụmụnne nna nna gị ma na ụmụnna na-ebu ibu. Yes. The moment you summon the spirit, ndị nna nna gị niile anọrọ gị ebe a. So you guys na ana m egbu na ha nda mmụọ na ha no ha ncha na ebe a. Ọ mgbe ahụ ya ga ọjị si nna m bịa ta ọjị ndị nna nna m bịa ta ọjị ndị ichie ebe nna m bịa ta na ọjị na-anọkwa for example na anọ m n'iru oji etete nye unu nri niile bịa rikọ unu. Ọ bụ na a na-aga ọnwa ịsaa ka ọ ga-abịa egotechere ewute ọkọ enwere ike ịnụ mmụọ lụwa gị ọkọ
in ọnụ anyanwụ gbufere ndị nna nna gị. We have a particular day anyị nwere for the Holy Father's Day, the Saint, and anyị nwere dide anyị nwere for the Mother's Day n'omenala. Anyị na-akọ ya ịgọ nna ọnwa ịsaa kwuru kechile bụ ụbọchị na-agọ nne. Ọ bụ na ọ dalara ahụ na ụbọchị orie ya bụ ụbọchị na-agọ nne, ma ọ bụ na ọ dalaga n'orie na ụbọchị ekene ma na ụbọchị na-agọ nne a day before. Now ị gaghị esi na nke a bụ nke nna m, nke a bụ nke one goat is done. Mana for the purpose of n'idozi nke a bụ ya so unu, ị ga-enye nke ahụ ihe private. Mana e nwere one ị ga-eme, that one ị ga-eme and once forever bụ ị ga-egwunye ụma n'ala ebe anyanwụ si apụta na be anyị pattern be anyị ka nna gwa gị ya. Were ọmụ kedo n'ekeke ya kpọkọ. O nwere ọgwụ ndị nna nna gwọrọ ekwere nkwa na-emezubere. O nwere mmụọ ha ji wee mee odogwu ma ọzọ ala na mgbe gboo a na-edozubere. O nwere ihe wetara ebe a ka o chebe ụmụ ma nkwa ekwere n'isi ụmụ ka ọnwụ yara igbo ma ọ ka ihe dị otu a yara ime na mgbe gboo anyị na-amarọ. I present a separate goat or a cow, ọ bụ na aka dị gị na you know, ọ bụ ọkụkọ na you know. Na-eji m nke a, but I prefer ewu, ram or cow, nke ọ bụ na ego gụrụ. Eji m nke a setụlụ data ọbara na a ga-egbunye ya n'ime ala, o mechie kpochie ya. The purpose of ime ya bụ na ihe na-amara ozi, mmụọ ị na-amara ozi ha laba ebe ha si na-esetụlụ aha. Ka m focus a na nke a m mara once ka a na-eme nke ahụ, ịma mmekọ ya again na ndụ. That's how I work. Because na enwere ike, for example, ọ bụ na ndị Igbo shiri ike, enwere ike ogejere gara weta ihe o ji eme odogwu. Don't think no weta from gara any the send ya back. And ejiri ike send ya. That is different between us and the church. And the church ga-asị ya, I command you to live here in Jesus' name. No. Ọ bịa dịghị n'oli, na mmadụ chọjere, mmadụ ga-emekwe ka ọ laa. Ewu ma ebule ma efi ewe jikọta ha ncha niile setụlụ ahịa lawa. Maka enwe ndị nwe ala. Just like enwe ebe anyị jere ọrụ n'Imo State. The family is dying. O wee bụ ihe butere ebute. Nna anaghị ekpara ji ike. So when we confronted the spirit, why ndị mmadụ na wesị na ha chọrọ ịla and ha chọrọ iduli ya. We were able to liaise, align together. We say, na gịnị ka ị chọrọ okwu na ihe today na anyị na-enye gị titin. Ụtụtụ echi anyanwụ na-apụta na anyị agbapụrụ gị mkpọ n'ala. So anyanwụ laba. And that is the end. So mọọlụ uwe unu ka ihe edozi. Ndị ọzọ just once ka udo dị. Then ihe ọzọ ga-emezi bụ ka ntụnye gị azụ ka nwanne m. Ebe ọ bụ na ije na ha na-adị gị difficult. O mechi weta edo, kunye ya na mmiri, dose n'isi bucket gị. Tinye na bucket, dose n'isi bed gị for 2 days or 3 days or 4 days self. Were ọjị gonye ọfọ na ya. Ịgọchara edosi ebe a, then what you going to do bụ on the 4th day, jiri mmiri a wee saa arụ, don't clean your body. The purpose of ime ya bụ o nwere ụzọ achọrọ izi gị, ha dị azụ gị. Mana enwere spirit na-adị stubborn. Ịjụ ha nwa ajụ. So, but I love the fact, just make sure that you are in control of your spirit. You tamper with it. Your ancestor can connect with you. Maka na nke bụ eziokwu na o nwere ndị program onwe ha na gboo. Enwere family program onwe ha. Before ịgba afọ gbapụta ihe n'isi ya, ọ ga-need ichita aja na be nna ya take epo. Ọ ga-need ịla be nna ya godo ọjị na ya chọrọ ije gba afa before you feel anything. They are doing it to avoid spiritual manipulation. Enwere ndị kwadoro onwe ha ọfụma. A na-asị gị na o nwere ya afọ. Ọ nna mere ya. Until now, allow to that key, we see a popenia ka nje jụọ ajụjụ. A poperi of that is how I work. Udo dịrị gị. Okay, anyị nọ bụ n'eta ahụ. Ịma ọ na-ọtọ bụ n'eta ahụ, especially ọ bụ na dịka ndị bụ tenant, ọ na-enye nsogbu. Yes. Onye ọmụchite jahe, wụsha janal, gọmọhọ, dịka na ị chọrọ okwu nna nna gị ha, ịma ụdị ihe nfu. Ma ọ te mmachi be nne gị, ị chọrọ okwu ha. Ebe ahụ ibi. Ị gote iwe ichite ja. Ebe ahụ ibi ọ ụlọ gị. Mba bụrụ ụlọ m. Now leave it. Ị ga-eme bụ ịlata kwa idomene ha. Why is an from so time na ị ga-alarutekwe. Ịlakọ n'ọzọ igwe anyị so time na ị ga-alarute ha na-eru n'anya. Then ihe ọzọ ga na-eme bụ ma shọbụ na ị pụtara goro ọjị anyanwụ ụtụtụ na-apụta summon your ancestors
ngwa ahụ ka ị chọrọ ịgwa ya gwakwa ya sị acheta ihe m gwara unu na nlata ịnọ n'ebe mmadụ chụọ aja landlord nwere 60%. Ifere o nwere ebe nwere ụlọ ebe a awish na ndị omenala ile ga-abịa ju ebe a ha bịa bewe ma dibia ebe a so ọ na afọ ndị ma ha chabịa agala m jeshi ya anataghị m nọmba ọ na-ajụ ma laik ọfụgo n'ọbụ na-alata na ama m na ego na onwe wela ja n'ụlọ na alataghị alata nkwọcha ga ma gị ma lataja anyị okay, nsogbu adịrọ chat m ga-asị ịdị n'ọbụ na malaja anụ mgbe gị ma ihe na ngata asaba nọ na amaghị m na ya alata n'ọkọ ya bụ na m akpọ gị ịgwa m ka ọ maazị ka m yoshi ya bitigo n'ụlọ ga-alata gị ide m na-aja gị chigbu m eji m alata I'm going to from my face to face. So, but I'm dropping my number here now. 080-818-75214. I don't know how. Okay, wait. I don't know why I cannot pin it here. Check and just see whether I can pin it. Nobody my boy. It's not 818 75 214. Okay. Okay, thank you very much. My phone shot my pocket later only and wait for us. No problem. I'm going to wait till I try. When I am the shop, name the afraid no law. Mr. Bumba, I know. I really like your teaching. Thank you. This is what I'm to cook. Who do we have here? We have Thank God. Thank God is from where? Hello. Yes, good morning. Thank God, where are you calling from? I'm calling from Lagos. In the Lagos. Go ahead, Nam. Olene May. You go here, bro. Udo de. Abu Oyanambra. Go ahead. O nwere ihe na-agbogoju m anya, so I feel na oge nwa bụ the right person wee ki ihe to m a good answer. Okay. Yotago. So o nwere arụsị nna m na-efe. My grandfather boye sauru the arụsị last. The arụsị bụ ugwu ka ọ bụ. Okay. Yotago. So around towards 2010, 2009. So one particular man, Biago Diala, Alo Bodo. So and the Alo Boda, Daro said, "Many Mago person I did not just a small portion, particular place Canada. So you are going to and the about Ladi Yotago. So the man go to Diala from the village. Yes. Yotago. So I bet you cheesy Diala fence. Okay, cheesy Diala fence. The man who will present it in. So ever since then, he may actually me all this ago. So man also someone boy they cook. Until he sees it in. Yotago. My father had a kutoku. I'm talking them the same thing. So hold on. Ebe ahụ onye ahụ goro ala ndị obodo rebere ofu. Yes, ndị obodo ndị aka arụ ketere the money. Okay. Ndị obodo resiri enye and the man bịara ọ sị ka ọ chọrọ ịlụ square factory. Yotago ka ndị obodo ka ọ rụọ factory ka ndị obodo rụọ ọrụ. Yotago. So from factory bana school up to now the alaka defense ruo na abu na-ekwu onweghị ihe mere na dị ala obodo ọbụla mebiri okwu ma na ndị kọtụ bi n'obodo ahụ ọ na-enye ha nsogbu mana ọ taa n'ezi onye goro ala ahụ egotego akpa nsogbu ma onye rere ere egotego nsogbu mana ịma na ọ bụrụ mbọchị gbuturu ka osisi ka akwụkwọ ya na-akpọ nkụ mmụọ na mmadụ enwere timetable
mgbe ọ ga-abịa enwere ka ọ bụrụ ụmụ mmanya ya aka akụkọ ya ọsata it happened to our place for 40 something years na ọsọ ataala nyekwe ndị ka na-enufe isi a na-ekilinsi their lineage ịghọtago a situation whereby ya na bibia n'obodo a particular ụmụnna kwesị produce up to 200 men for ebe 10 ma inside that 10 ha ncha bụ ndị ọṅụ ka ifo na hope adrozi. So now what you are going to do is agba mbọ. Do you have your own house? Not really now, but na good na village first, but all family. What do you want? Now what you are going to do is number 1. I hope Niso Nando Keterega. That time I go there myself. I think I can secondary school self. Mpagoli the money. That should be. Papa go read the money. Really. Je jụọ ya ego la o ketere. O mewe ihe na wataro. Don't hide it. Gwa ya sị na oke ketere na nwere ihe gbasara gị na ya. Na ị ga-ewechi azụ ma ọ bụ na ị wechiri ihe imete nọ n'isi gị. Ọ bụrụ n'isi gị nwa bụ thank God na ụmụ gị. Goro ọjị, goro edo, goro nzu. Go to that land. Wee kpọkọọ ya n'ogwugwu. The land. Hold on. The land onwere ya na-abata there. Mbasịrọ ngị banye just na on entrance na-eje ebe a. N'ogugu. Etolite m wee nụ na erere ala gị. And nna m so na ndị ketere ego. Abịa m nwa nke m na aka m adịrọ ya. And ka nshi aga ọfụna na agwa m na m na m abịarọ na nzuzo. Anụfụkwa onye nwere ntị na aga m agwa ya. Aka m adịrọ na ya. Aka ụmụ nke m ga-amụta ma ndị na ya. Mgbe iwe gị ga-abịa, mgbe ọbụla oge ji wee bịa mgbe ndụ mgbe lago biko cheta na abịa m today gwa gị be a witness. Aja labe na m bịa m witness na aka m adọrọ ya. Na eji m nzu na edo na ọjị bịa gwa gị sị gị na m adịrị in support na ndị niile ihe niile mere gị and agwara m nna m. Ịgọchara awala ọjị ahụ wushi ya n'ala ebe ahụ. Gwa ya sị na achọrọ m ka ị bịa na be m ka m na-enye gị nri na be m until such a time mgbe a ga-edozi oke dị na mbụ na mma na ọ ga-eme. And achọrọ m again ịmara ka isi wee zụọ ndị gboo na mgbe gboo ka ị bịa zọwa m were aka gị gba mbọ chitara ji ebe ahụ. Ọ bụ na ọ ma nkwego mme just chitagodi dị aja wunye na roba not glass roba kpọpụo ya anya ma ọ don't cover it dosie ntị n'irute ụlọ nke ka irezere ya ọnọdụ n'ogwugwu ndekwa gbara. Mgbe ọ ga-abịa ihe ọ ka na-egburu oge bụ na ọnwaanyị. Mgbe ọ ga-abịa iwe wechie ya enwere ike ya anụ na-eti mkpu na ọ bụ na o jewegobe enyi ya nwoke ma ọ bụ enyi ya nwaanyị ya na ya dị na mma na-ezuru onwe ike na-erijigoro ya. Mgbe ọ ga-abịa oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. But we need to make sure their own family they're outside the punishment. So ọ bụ na irregular now I would have told you things that it will take for you to restore this deity in your house. Because ihe na-ajụ now enwere ike iru na ndị mmadụ ihe mana is necessary maka inwe ike ije were etinye n'ebe ahụ nna gị nọ ọkọ nna gị jaja iwe nna gị aka na-ewe ya nke ebe anyị na iwe bịa after 40 years. Nna m na-agwara anyị na ọ bịara n'oge that we are expecting on next 80 years mgbe ya na nọrọ ka ọ ga-abịa. Ịghọtago? So ị ga-enwe ndidi ntị irute ụlọ nke gị ebe ma na ihe ebi to do this but avoid any ije mere rubbish ebe a. Mgbe ọbụla ịlata go and do this thing get the sand keep somewhere. You get why? Okay, Bishop, one go come because this thing if otego nchọrọ ime and abụm na 40 year n'oge iyi na-ekwu gbapụ iwe ọ bịago. Okay. Iwe abịago because ịgwa ya eziokwu you to can use less. Ọ dị na o nwere ndị self megidere business bata village onwe ya na-eme ya. Ma onye goro ala ahụ nọ na nsogbu ị ga-aga agwa gị na kidney problem ju this family, cancer ju this family, a na-achọ na-eji ndị a na-alata. The worst thing ị ga-eme bụ alụsị ịchụ gị jiri nwayọọ na-abịa maka ị ga-agba afịa niile ị ga-agba before you meet people like us mara ya na-eme ole ka ha dị mmụọ ga-eme na aka ị dị ọcha wee kwuba okwu
ị ga-agba gị ihe niile ị ga-agba ị ga na-afụ ba amosu onye kọt na-achụ gị eji ọgwụ achụ gị mana amosu na ya bụ i read it in the Bible ha gwagara King Jehoshaphat na-eje agha wee kpọkọ almost all the prophets in the land out of 200 prophets all of them lied to him wee gwa na ọ bụrụ na o je dị ọgụ na ọ ga-emeri wee gwa gị in the Bible say that God entered the prophet to lie to the king. See, people should read deep. Until Prophet Micah came and said, the Lord said, I have made other prophets to lie to you. That if you go to this war, you will not come back alive. And he arrested Micah, arrested him and locked him in underground. And he nearly died in that battle. Now, what? Now, bring it now. Mgbe ọ ga-ebido na a ga-agbagide afa gba across the territory jee n'obodo ọzọ nowhere. Enwere ike ndị ga-agbapụta ya bụ ndị bụrụ the last chief priest ha ebe iwu ọzọ bido dibịa ha wee gbapụta ya. I give you an example. Enwere mmanụ mere dibịa na be anyị wee jide nwaanyị izizi kpatara ego buru moto bata na ebe ya na ọ pụrụ apụ enye ya poison ọnwụọ. You know what this man did? O jee buru agbara shukwu nne ya wee kpodo na that family wee sị na onye ọbịa mere ihe a ma ụmụ ya ma ụmụ ya na alụsị na ị ga-egbugide banye na agbụrụ soro agbụrụ and o nwere onye ga-agbapụta ya n'afa until na ya abịa uwe ọzọ bido dibịa were ka ya gbapụta ya. That is the worst punishment. Ọ ya bụ afọ na bịa gba ọsị na onye asị nọ nka ikpurele ga-egosi gị amosu ọlọgide egosi gị onye nwụrụ ahụ ya na-asị gị det mmụọ kwuo n'okwu olo were ọsọ jee setụlụ ahịa gbara isi gị n'ezinụlọ m na a na-eme ya eme it happen in our place. Ịbịa na buy today I am the only person nwere na lineage m niile nwere duplex maka na nna m ha gbuwere oge ma ụmụnne my dad ya mipụ thanks to my grandmother may her soul rest in peace nripụ dozie ya mmụọ jiri iwe na-eje be ojiri obi obere na-abịa be m akọ na uche ka jebiri ihe a ka ị ga-eme kwa aka pilot ọ wara ntị anyị furu ebe ị ga-egote ala jee n'obodo ọzọ jegoro ala rụọ ụlọ gị ebe ahụ maka na ọ bụrụ ịbịa onwe ike na ọ kara aka ọnwa mmepe dọ bụrụ akpa dọ na moto nyaa moto lata mgbe aka ị ekiri nke dị iche na mama Ngozi na papa Ngozi na ihe na-adụ adụ na nke na-ata ata anaghị asound the same. Udo dịrị gị nna m. Yeah, thank you. Yes. Because even oge na-ekwu okwu ịkọtụrụ jobs. Because this thing for now, I have been making attempt more than 5 or 4 years now. Oh. Because someone na-ekwute okwu yotago. So many places in Singapore, some similar, some like in Kibarana, some Baranya, yotago. So mana, only one particular guy. After ka demolish the place, that man go to Allah. So one particular guy na our village, Jezie Bukoro did that in Nile na that arose. Botazie be, si no ya wane fezi di arose, no ya wakone efe. So me pa joe se, yotago confirm pa no nyawa ka di guy de efe. Yotago. So I confirm one or nyawa wakone efe. Yotago. So this year confused because the guy potentially ebe. Yotago the guy potentially darosi nefe. Sino nyawa wakone efe. Even though at the time the guy borom semo okuya wakone efe. No way ya ebulie sibia ne ebulie, but I want to be sure. Okay. See what we are going to do. See what we are going to do. Coming from a genuine heart that you are looking for an answer. You are seeking for an answer, and that is where deliverance comes. Give me the name, your picture, like you're not around. Then the name of your community. Your papa Lirega, give me to me. Give me the name of the deity. Can you everybody will grace now? I am major mom, I am major mother. We will summon the spirit. Joy even I hold your hand as not on a bay, you give it to me. Kaimara Mobezian on ever. And 2, Kedo Nawag, Niha, Mereg, Neutemwag.
and ọ chọrọ ka gị na ya dị na mma kedu ihe ọ chọrọ ka ya ibu n'isi wee kwuo ya kedu ka ọ ga-esi wee bịa kedu ihe ọ ga-eme udo wee chia na ọ na-achọ na mbụ ka iwe gị ya ịdakwasị ya ụmụ nke ọ ga-amụta ebe nke ị nọ ejewebe a chụgharị gị aja ị ga-anabata ya. This is what we're going to do. This is the area we're going to go. So after this thing, get in touch with me. Though you on a cost, they go. Check it there. If it's in a bishop, I got my Biakwa Kensha. So I put Google. Here in a Google, I buy me day. It's a very, very powerful date. Ide kind of Google, I buy. A jury of Google. But I'm with Ide, my bonny open Ide, so. Dare not to provoke, he's a very terrible spirit. When you listen to my music and I feel nothing, then you dare munaja. Then you dare zugoda. And then no so me abu ami body then we ready. I think we are like 10 reality of ogugu. Let go. Okay, kai one kai na pon kai ogugu kwata. Ogugu giri. There's many a lot. Yes. Let go. So at a time, we get para. Oh, kabuna kai geje. We'll connect back. And I'm going to leave here. I'm going to check. I put the phone calls on the phone. Bye bye. Who do we have here? Oh boy. Figure on the beat. Welcome to Dabala. Okuba Kwara. I just got in Bosi. Somebody for morning. Mayo. Ọ bụ na ị bụ onye ọdịnala chọrọ ka omenala agaba n'iru ka ụmụaka ya ịta afụ. I see no reason why you should not be bombarding my music everywhere. If you listen to my music, I'm not more on a cook. Go to Audiomack. Go to YouTube. Blast it. Use it and disturb it in the church in our house. Huh? And again, no, not because we are DBS. I Nagakwa show. Recently, we just came back from Ibuku and already they go show. They go show. Though I will post the video by now. Yeah, the music is on. The title of this one is Iwe, I-W-E. Iwe by Odinala Music. It's on YouTube and Audiomack. Hello, who is this? Hello, who is this? Okay, go ahead. Last year during this time, December or something like that. Next I do deliberate case. The time board you know, it was all the one for None of you body, yeah, I'm by my festival. Okay. Avatar around those avatar monia and maro me put avatar monia. Okay, Nasaba Kambi. Nasaba Kambi. Okay, Nasaba Bino. Yes, I know my village. Yes, what Virgin Maria no Majesty. Call me later, I G and I can own them. Okay. Figure on the beat. Okuba Kwara. Baba, I just got it. I might be out somewhere in the morning. Mayo, where am Mayo? Mayo, Tigre Mayo. I don't want to hear more of you. Evidence. Baba, there's a couple of Goro woman.
ọbana mone. Oke mawuzi ni Igbo n'ozili m oziọma. Bishop Nweze ka ọbana. Ogene na afia. Who do we have here? Namudo de Regio, my humble greeting. My humble greeting to you. Thank you, sir. Asam yaga general. Yes, sir. Yaga general eke. Yes, sir. Ga general lori. Yes, sir. Ga general afo. Yes, sir. Ga general anko. Yes, sir. No. Afia no de go kochi. Ya Dubai. Yes, sir. Oma ga emre nko joga nesi de lumeni. Yes, sir. Malo simile iya na eri oba. Osa so bo na ni yo ri ni le. Asome ga di kechi maka echi ana agwa. Yes, sir. Nwoke si gị wee suo egbe ya kpọọ onwe ya bere igbo ya gbuo onwe ya. Yes, sir. Mala egbe bele ugobele nke si ibe ebere nkụkwa akwa ya. Okay. Onye siri eme adị ya dịkwara, onye siri ga adị ya dịkwara. Yes, sir. Ana m afọ onyonyo gị. Thank you, ma'am. Nwa afọ shi abịa steeti wee lụọ ụwa. Good. And ekwudere m okwu m sị that m ga-eme dị omenala ruo ụbọchị m ga-anwụ. Thank you. Ụwa ọzọ m ga-alụkwa m ga-abụkwa onye omenala. Very good. Ụwa ọzọ m ga-alụkwa m ga-abụ onye omenala maka ọdịnala bụ ihe dị n'ugbo. Echukịtara m okwu nna m gwara m, nna m nọ 120 years wee laa gwara. Ọ gwara m nwa m Azụbụike m si ya ọsị m gatụ ilu ma m gatụ azụ. Lee ihe mere na na-esi eme afọ nna n'elu na-emela azụ na-emela elu na-enwe onye ma na-ebe onye nwaanyị gatasị abịa. Ya ụlọ ilu ka ọ tụọra m ihe a. Ya ọsị m na ya nwawu John. La ya nwawu John la nna ya la nna mụtara ya nwa mpa. Na omenala ka o chụrụ ya n'ihu mgbe ọ dị ndụ. Ya wee pụta ụwa ma fụkwa omenala ndị nna ji wee kaa. Maka ọmụmụ nwoke nyekwara nna m nsogbu ahụ. Ịmụta nwoke nyere nsogbu o wee jebe ije wee lụta nne m. Ihe ọ mụrụ nwaanyị asaa, ihe ọ lụrụ ụmụ nwaanyị asaa ka ọ lụrụ. Ma isi ihe niile o siri ụmụ nwaanyị asaa nwoke ka ọ nọ na-achọ. Nwoke ekwereghị abịarụ. Nne m abatazie ewu ihe kọmplitiri ya ụmụ nwaanyị asaa ahụ wee mee ngene mụta ọmụmụ nwoke. But before amụta ọmụmụ nwoke a, ọ gabigara many things. Maka ọ wee eze ejikọ. Ọ nọkwa na 120 years wee nwụ. Yes. Ụmụ nwaanyị ndị nke ọ lụrụ, ndị nke m bịakwutara, ndị nke m abịakwutaghị. Nnekwu ya nọ 105 years wee nwụọ. Ị na-aghọta? So ihe mere m si ube ihe a is that enwere ndị si n'ọdịnala adịrọ, nwere ndị si n'ọdịnala wee arụ, and ndị ahụ na-ahụjukwa n'anya. Maka mụ onwe m n'ebe a apụtara m ụwa bịa tụba agwụ, na-atụ mmụọ, na-atụ arụsị niile dị iche iche. Enwere nke m mụrụ amụ foto bụ ebe a na-atụ ya bifo. Ana m atụ isi ekpo, isi mmanwụ, na-atụ arụsị dum dị iche iche. Enwere arụsị m anaghị atụ. Amụrụ m ya ama foto bụ ebe a na-arụ ya bifo. Ị na-aghọta? Enwere ndị ọdịnala lọra, nwere ndị ọdịnala marala nwa. Yes. Nwere ndị na-eme ala ibe m na-eme. And otu ị na-esi akọwa maka ọdịnala, enwere ndị ga-anọkwa na fonu wee na-akọ eri. Otu isi na-eprichi ọdịnala, otu isi na-akọwa okwu ọdịnala. Otu mmiri nwere ebe ọ na-adụ.
onye ya kpatara m si wee site that last ụgbọ ihe na-anụ ihe oriri na-ebi n'ọwa ofeke na-asị na mmụọ adịrụ mmụọ dị onye sị gị na mmụọ adịrụ onye ọbụla na-awa ọchị na comment section na amarala mmụọ dị mmụọ nwe ikuku a na-anwụtara ya n'aka enweghị ebe mmụọ na-adịrụ na ọmata dị kọntrị ọbụla ị nọ n'ụwa mmụọ na ebe ahụ isi na ọ naghị eme ha gbera gị fim ha ekwetala wee kweta gị wee kweta na ha na-eme maka agwụ isi ji ujula akwa aka agwụ isi agaghị agbatali ya n'ọsọ maka onye ọbụla lụrụ ụwa nwere mmụọ obuwe n'ụwa ma iritala ikwu nne gị iritala ikwu nna ma iritala ikwu nna enwere ebe isi wee pụta ụwa maka bifo gị pụta ụwa ịsain ya na agreement len apụta ụwa ime ọ ga-exist already ihe pụtara ụwa ahụ ka ebe a complete assignment maka akpa ahụ iko akpa ahụ ekere gị akpa ahụ ha ko ha wọchiala ị ga-ebuli ibu a ịlaghachi ihe ka igwe ga akpa ahụ because of omenala. Just be rounding up now. Battery just be rounding up. The battery na bada. Okay. Okay. Even when I'm saying on the is that I like the main. Thank you, no. Thank you, sir. Na-emekwa na-aga and ịgba izu anaghị ezucha ewele onye mkpọrọ m na fon ya ọkpọ m site m na mmadụ gwara ya sị ka m jụọ gị ajụjụ a jụọ sị m that la ya nwa because of m gwara ya ka m nwa si wee bido taa ụwa. Yes. Emma, some will believe you, some will not believe you, no matter who you are. You know what I mean? So that then a jelly and Lorana, after the teach. Ilene Mekuya, Lotaya Nobu, Alena, Iji Smith, Iji Aja, where we have one more to teach all those things. Wee gwọ ya ma mosi onye ahụ siri ya dị osi that ihe awa akara ụwa lọọ ihe osita pụta ụwa lọọ ga-emerela ya lọọ omenala wee ihe mara ya na nke ya nwa wụrụ nke ka m gaa mee practice lọọ ihe lọọra ya ka ọ na-eme and the guy so ọ nọgị n'ụlọ lọọ na aside pụtara na ebe ahụ na-practice all those things ọ nọ na-eme masị ya na ihe ọbụla ọ masịrị ya na ọ spend ya years ebe ahụ ya lọtakwala ọ ga-eme because of law ihe lọrọ ya ma ọ ji ekwa ga-esi ya ma o koro akpa ya ma ọ lọta na ụbadụ ma ọ na-aga ebe ahụ ga ebe ahụ na ndị ahụ nyere grace ka ọ nọrọ that place make experience of life na ebe dum ọ ga-awụ ihe dum ọ ga-awụ odogwu dum ọ ga-awụ n'obodo ha ma ọ lọta. So m say that I will ask you the thing. I will use this opportunity to ask you the thing. Ihe ahụ nwa ahụ na-eme ọ bụgo omenala ọdịnala ọ ga-eme ya because of ọdịnala dị n'ụdị n'ụdị enwere ndị nwụrụ mezie chi ụwa gege gama ga-achụba ego nwere ndị nke ha wawụ imezicha chi ụwa gị nna ha abụọ anọda place gị wee na-eme gị na ọ na-enye ha iri na-amụ ndị mmadụ ọrịa. M sị ka m jụọ gị the boy ọ ga-emezicha ụwa ya wee gawa ka ọ ga-eme disiri ka ọ ga-anọ dojima ha dokpọwa ha onye ka m jụọ gị because of ihe dibịa ji wụkara dibịa wofu mgbọrọgwụ. So enwere ihe mụ ama gị nwa nwere ike ya nwere ike gị nwa ama mụ ala amarụ onye m sị ka m jụọ gị ama m ihe a wokwu comment section. So enwere okwu ọjọọ anyị na-ekwu ife dị maka anyị na-ekwu ihe. Nnam, I made a comment 4 months or 5 months ago. And I repeated it last month and even today. And then when could ask him now, from this year December, Bagobe, no one will call in abroad should get ready to come back or get ready to be disgraced.
Si ala taba benne. Okay, fine. Si ala taba benne. Yes. Yes. Oburo for the virtue of being onye Igbo, onye ọbụla bụ onye omenala. Mana enwe ndị akpọrọ oku ga-edu ndị ọzọ. Si ala taba azụ onye akpọrọ. Yes. Si ala taba. Yes. Si ala taba. Maka sometimes he nwere ike chuo ego anapụ gị peace of mind. Mana ọ latabe nna ya na ọ ya achụta the money na ọ ga-enwe peace of mind. Yes. Udo dere gị. Maka batrị m na-achọzi nwa anwụ. Maybe I put a phone call outside. Okay, Papa. Okay. I'm happy to have you and thank you. Thank you and the speaker continue spreading the message now from the passion the movement. Thank you so much. Big engine one name Nenugeske. Big engine. Small boy against so. So at this point, we just want to play music and please, we end. Anyanwa go, this is almost after 12. Chineke, Anyanwa ala. Oh? I put you and then we go. Be careful, if I didn't answer your question today, we'll join next Sunday. Because we just play music and then we'll go. No more question and answer. Akachukwu, I'll get in afia. You sure not brought my son to Thailand there? Okay, I'll get in afia. Haba! God and the beat. Haba! Akuba Kwara! I just got it, Bosi. Somebody for morning. Saudade
ga ya bi fene wa mi we Odinala bishop mo eze ka ba ewe di feti mali igbo mo lo bishop mo eze ka ba maka na ọ bụrụ na mgbe gboo n'Igbo na-eme nwanne ndị Igbo na-eme nwanne nna nna m n'onwere ife ọbụla n'ụlọ haba ọnụrụba ma na-agbala ọsọ n'ọchị ife eji mara anyị anyị adịghị eke ike n'ụlọ mmọnwụ Odinala bishọp bụ eze ka mba mmọnwụ na mmadụ aja Odinala fịọ Igbo adịghị eke ike n'ụlọ na ọ bụ na mba ka anyị na-eke ike Odinala fịọ nwoke mmọnwụ dị n'ebe odogwu ọzọ emezi nna mmadụ egbuzila nwanne ya ya bụ ife n'ọjọọ ụfọdụ na-egbu mmadụ ya kaba wee kpata ike dị n'ala Igbo mmọnwụ na-achọ onye ọ ga-enyela aka ya bụ ife na-ewe m iwe haba Odinala fịọ ya bụ ife na-ewe m iwe ya bụ ife na-ewe m iwe ya bụ ife na-ewe m iwe isi bụ nwa nzukọba na aka dị ọfọ n'obodo nzukọba na ọ nwere ife na-ewe m iwe ọnwụ ike na-egbu na be anyị ya bụ ife na-ewe m iwe ọ bụghị ịkọsi dị na mbụ ya bụ ife na-ewe m iwe ya bụ ife na-agbawa m isi ya bụ ife na-ewe m iwe nwaanyị Igbo na-anwụ n'afọ ime ha na ọ bụghị ịkọsi dị na mbụ Odinala fịọ mmadụ na-ebuzi nwanne ya n'ime obodo anyị ọ bụghị ịkọsi dị na mbụ Igbo bụ Igbo na anyị bụ ndị ọma mana enwere ife ji mara anyị Igbo bụ Igbo na-asa ala nsọ Igbo bụ Igbo na-erubere ala hawa Igbo bụ Igbo rapụrụ ife ya ji eme mmọnwụ wee sobe ndị obodo ndị ọzọ ya bụ ife nwere ka ọ dị ya mmadụ na-enye nwanne ya nsị ka ọ mụrụ ya bụ ife nwekwe ka ọ dị ya ajụala m n'ọdị etugbomo nwe m na-egwu haba bishọp alụsemago m ife maka chi